ಹಲೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ರಿಗೂ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಅಭಿಯಾನ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅಂಡ್ ಇವತ್ತು ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ಆಫ್ ಅಭಿಯಾನ್ ಬ್ಯಾಚ್. ಸೊ ಅಭಿಯಾನ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ ಇವತ್ತಿಗೆ and we have completed each and every chapter in detail students, and also KCET problems kuda tumba chapters gal discuss ಮಾಡಿದೀವಿ, right? And today in probability what we are discussing, and last class ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಷ್ಟನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ರೀಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ then I will start with the problem students. Yes, so ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಈವೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಫಸ್ಟ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಂದ್ರೇನು. ಸೊ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ವಾಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸೆಟ್, right? It is a set which consists of all the outcomes of an experiment. ಸೊ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಒಂದು ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ವಾಟ್ ಈಸ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನಾಗಬೇಕು. ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಈವೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ. ಸೊ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇವೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿದೆ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಜಿಬ್ರಾ ಆಫ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲನೂ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಇವೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಇವೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ತುಂಬಾ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇರಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವೇನು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಇವೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಎಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಇವೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ನೀವು ಹೇಗೆ ಸಿಂಗಲ್ಟನ್ ಸೆಟ್ ಬರೀತೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ದ ಸೆಟ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀರಿ, ಅದನ್ನ ಸಿಂಗಲ್ಟನ್ ಸೆಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀರಿ ಸೆಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ದಟ್ ಇವೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಔಟ್ಕಮ್ ಇನ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಒಂದೇ ಒಂದು ಔಟ್ಕಮ್ ಇದ್ರೆ ಆ ಇವೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಎಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಇವೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಮೋರ್ ದೆನ್ ಒನ್ ಔಟ್ಕಮ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾಕಾಗಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಇವೆಂಟ್ ನ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಎಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಟು ನೋ ದಟ್ ವೆನ್ ಐ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಫರ್ದರ್. ಸೊ ನಾವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ನೆನಪಿರ್ಬೋದು ಇನ್ ಯುವರ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಯು ಲರ್ನ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಕಲ್ತಿದ್ರಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿನೂ ಕೂಡ ನೀವು ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಕಲ್ತಿದ್ರಿ. ಬಟ್ ಈಗ ಆಕ್ಸಿಯೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಕಲಿತೀರಿ. See, axiomatic approach ಏನಿದೆ, they are just touched it and gone. This probability when you learn in future, everything will be just dependent on your axiomatic approach. Very very important concept students. So ಈ probability ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ರೀತಿ ನೋಡ್ತೀರಿ. ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿನ ಯಾವ ರೀತಿ ನೋಡ್ತೀರಿ, ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ರೀತಿ ನೋಡ್ತೀರಿ. ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಡೊಮೇನ್ ಮತ್ತೆ ರೇಂಜ್ ತುಂಬಾನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಡೊಮೇನ್ ಅಂಡ್ ರೇಂಜ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಯಾಕೆ ಈಗ ಆಕ್ಸಿಯೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ನಾವು ಫಂಕ್ಷನ್ ರೀತಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಯಾಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ವೈ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ನಾವು ಏನೇ ಕಲಿಬೇಕಾದ್ರೂ ಅದನ್ನ ಕ್ವಾಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಹೌ ಮಚ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ದಿಸ್ ವಾಟ್ ಈವೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಅಕರ್. ಸಪೋಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ರೈನ್ ಟುಡೇ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ದಟ್ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಚಾನ್ಸ್ ಆಫ್ 70% ಆಫ್ ರೈನ್ ಟುಡೇ. ಅಂದ್ರೆ 0 to 1 ರೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ 0.7% ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. 0.7 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಓಕೆ, ಕ್ವಾಂಟಿಫೈ ಆರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಒಂದು ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅದಕ್ಕೆ ರೇನ್ ಮಳೆ ಬರೋದಕ್ಕೇನೆ ನಾನು ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ 0.7. ಸೊ ಇದನ್ನ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಓಕೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಲೈಕ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ಆಫ್ ರೈನ್ ಟುಡೇ. 0.3 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದೇರ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ಚಾನ್ಸ್ ಆಫ್ ರೈನ್ ಟುಡೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ನಂಬರ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಆ ಇವೆಂಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಆಗದೆ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿನ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇವೆಂಟ್ಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ನಂಬರ್ನ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂಡ್ ಅದನ್ನ ಫಂಕ್ಷನ್ ರೀತಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಈಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ಲ? ಸಪೋಸ್ ಐ ಟಾಸ್ 2 ಕಾಯಿನ್ ಅಂಡ್ ಐ ಟೆಲ್ ದಟ್ ದ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಹೆಡ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 0.5, ಹೌದಲ್ಲ? 1/2. ಸೊ ಏನಾಯ್ತು, ಇವೆಂಟ್ ಒಂದು ಕಡೆ ಬಂತು, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಏನ್ ಬಂತು, ನಂಬರ್ ಬಂತು. ಇವೆಂಟ್ ಒಂದು ಕಡೆ ಬಂತು, ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಡೊಮೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ನಂಬರ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ರೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಯಾವತ್ತು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ 0 ಮತ್ತೆ 1 ನಡುವೆ ಇರುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ಲ? 0 and 1 ನಡುವೆ. 0 ಬಂದ್ರೆ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಇವೆಂಟ್, 1 ಬಂದ್ರೆ ಶ್ಯೂರ್ ಇವೆಂಟ್. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ಯಲ್ವಾ ನಾನು, ರೈಟ್? ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಈ ರೇಂಜ್ ಬಂದು 0 ಮತ್ತೆ 1 ಅಂದ್ರೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ರೇಂಜ್. ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಇದನ್ನ ನೀವು ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿರ್ತೀರಿ, ರೈಟ್? ದ ಔಟ್ಪುಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ರೇಂಜ್, ದ ಇನ್ಪುಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಡೊಮೇನ್, ಹೌದಲ್ಲ? ರೈಟ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಈಗ ಔಟ್ಪುಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, 0 to 1 ಎನಿ ಇವೆಂಟ್, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಇವೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಬಿಟ್ವೀನ್ 0 and 1. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಡೊಮೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಡೊಮೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದ್ರದ್ದು ನಾವು ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನಮ್ಗೆ ಡೊಮೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವ್ದ್ರದ್ದು ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ, ಈವೆಂಟ್ ಅದಲ್ವಾ? ಈವೆಂಟ್ ಅದೇನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈವೆಂಟ್ ಏನು, ಈವೆಂಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್, ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಈವೆಂಟ್? ಆಲ್ರೆಡಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಈವೆಂಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸ್ಪೇಸ್.
ಹೌದಲ್ಲ, ರೈಟ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಬ್ಸೆಟ್ಗೂ ಕೂಡ, ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಬ್ಸೆಟ್ಗೂ ಕೂಡ ನಾವೇನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ವಾಟ್ ವಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್? ವಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ವಾಟ್? ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ. ಹೌದಲ್ಲ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಡೊಮೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಡೊಮೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಬ್ಸೆಟ್ಸ್ ಬರಬೇಕಲ್ವಾ? ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ದು ಎಲ್ಲಾ ಸಬ್ಸೆಟ್ಸ್ಗಳು ಬರೋ ಒಂದು ಸೆಟ್ ಇದೆ. ಆ ಸೆಟ್ ಯಾವುದು? ಪವರ್ ಸೆಟ್ ಅಲ್ವಾ, ರೈಟ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಡೊಮೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಡೊಮೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೆಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೆಟ್ ನ ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಡೊಮೇನ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಸ್ ಅ ಸೆಟ್, ರೈಟ್. ಡೊಮೇನ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಸ್ ಅ ಸೆಟ್. ಆ ಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒಂದು ಸೆಟ್, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇವೆಂಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋ ಒಂದು ಸೆಟ್ ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು? ಪವರ್ ಸೆಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಡೊಮೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಈಗ ಪವರ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ರೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ? ರೇಂಜ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಔಟ್ಪುಟ್. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಇವೆಂಟ್ ಗೆ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? 0 to 1 ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 0,1 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, closed interval of 0,1, and the input will be nothing but the events of the sample space S. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇವೆಂಟ್ ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಟ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಪವರ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಆಕ್ಸಿಯೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಿ ಆರ್ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಆಸ್ ಅ ಫಂಕ್ಷನ್ ಹಿಯರ್. ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಬೇಕು ನನಗೆ? ಐ ನೀಡ್ ದ ಡೊಮೇನ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದ ರೇಂಜ್. ಡೊಮೇನ್ ಏನಂಗಾದ್ರೆ ಡೊಮೇನ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸೆಟ್ ವಿಚ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ ಇವೆಂಟ್ಸ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ? ಇವೆಂಟ್ಸ್ಗಲ್ವಾ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ಗಳು ಯಾವುದದು? ಈವೆಂಟ್ಸ್ಗಳು. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಈವೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಒಂದು ಸೆಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಪವರ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡೊಮೇನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಪವರ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಎಸ್. ಅಂಡ್ ನಾನು ಏನೇ ಇವೆಂಟ್ಗೆ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿಲ್ ಬಿ ವಾಟ್? ದ ಔಟ್ಪುಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವಾಟ್? ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಬಿಟ್ವೀನ್ 0 and 1. ದ ಕ್ಲೋಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಆಫ್ 0,1 is called as what? The range of this probability function. Okay, and ಇದನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಕೆಲವು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ಗಳ ಜೊತೆ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೆನ್ ವಿ ಟೆಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಫಂಕ್ಷನ್, ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಆಕ್ಸಿಯೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಅಪ್ರೋಚ್. Okay, axioms are nothing but the rules which cannot be questioned or which are not questioned. ಹೌದಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ರೂಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂಡ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ವೆನ್ ಯು ಸಾಲ್ವ್ ಅ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಇದರಿಂದ ಏನ್ ಯೂಸ್ ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಆಕ್ಸಿಯೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಆಕ್ಸಿಯೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್, ಸಾರಿ ಆನ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್. ಫೈನ್. ಸೊ ಈಗ ಆಕ್ಸಿಯೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡೋದು, in the very beginning I would like to tell what do you mean by axiomatic approach and what are the axioms we use here. So axiomatic approach, yeah. So let P be a probability function. Let P be a probability function with domain, probability function with domain. ಸೊ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲ ಡೊಮೇನ್ ಏನಂತ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡೊಮೇನ್ ಹಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಹೇಳ್ತೀರಾ ಡೊಮೇನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ? ಈಗ ತಾನೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಯಾವುದು? ವಿತ್ ಡೊಮೇನ್ ದ ಸೆಟ್ ದ ಪವರ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಎಸ್. with the domain the power set of s. ಹೌದಲ್ಲ, ರೈಟ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪವರ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಆಲ್ ದ ಸಬ್ಸೆಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಈವೆಂಟ್ಸ್. ಹೌದಲ್ಲ, let P be a probability function with domain the power set of s and range ಏನಿರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಔಟ್ಪುಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಆಫ್ 0,1, that is P is nothing but the power set of s. Okay, so power set of s ಬರುತ್ತೆ, P of s ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. power set of s, this is the probability function students. ಇದು probability function ಆಗಿರುತ್ತೆ. Okay, this is the function. Got it? This is the this is the domain power set of s. Okay, and range is what students? 0,1, and range is nothing but 0,1, satisfying the following conditions. ಸೊ ಏನೇನು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗಾದ್ರೆ? ಸೊ ಈ ಆಕ್ಸಿಯೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಅಲ್ಲಿ there are 3 conditions which need to be followed students. There are mainly 3 conditions to be satisfied. ಯಾವ್ದು 3 ಕಂಡೀಷನ್? ಮೊದಲನೇದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ for any event E, P of E is greater than or equal to 0. This is the first axiom. Okay, for any event E,
P of E is greater than or equal to 0. Okay, if S is a sample space, already we know that S is a sample space alva, right? Already we know that S is a sample space, students. Okay, so P of S is equal to 1 where S is a sample space. Already ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮಗೆ where S is the sample space. P of S equals to 1 where S is the sample space. S is the sample space. What is the meaning of this? ಅಂದ್ರೆ ನಾನೇನಾದರೂ probability of the sample space find out ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದರದ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿರುತ್ತೆ 1 ಇರುತ್ತೆ. ನಾನೇನಾದರೂ probability of the sample space find out ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದರದ್ದು probability ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ನನಗೆ, ಐ ಗೆಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಸ್ 1. ಓಕೆ, ಸೊ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಸೊ probability of sample space is the largest set, ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಇರುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಔಟ್ಕಮ್ಸ್ಗಳು ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಔಟ್ಕಮ್ಸ್ಗಳು ಇರುತ್ತೆ, ಅದರದ್ದು probability ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ನನಗೆ, 1 ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಫೈನ್. So for any event E, P of E is greater than or equal to 0 and P of S is equal to 1 where S is the sample space. These are very two fundamental axioms and which are very important, students. And ಮೂರನೇದು ಏನಂತಂದ್ರೆ, if E and F are two mutually exclusive events, then students, P of E union F, then P of E union F equals to P of E plus P of F. P of E plus P of F. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? If E and F are any two mutually exclusive events, then the union of that, probability of union of that is equal to sum of their probabilities. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Right, so these are the three important axioms and ಈ ಮೂರನೇ axiom ಏನಿದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಅದರಿಂದ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ probability of the empty set. ಸೊ probability of the sample space ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಹಾಗಾದ್ರೆ probability of the empty set ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಲ್ಲ ನಮಗೆ, and we use a third axiom for that. Okay, so now I give the remark, students. Here so let me see what is that remark, students. Yeah, so that is nothing but we know that students, E union empty set equals to E, right, and E intersection empty set which is equal to empty. So this means that E and empty set are mutually exclusive. ಹೌದಲ್ಲ? E and empty set are mutually exclusive. ನಮ್ಗೆ ಇದು ಗೊತ್ತಿದಲ್ಲ ಇದು, right? Therefore probability of E union empty set will be equal to P of E plus P of empty set. ಹೌದಲ್ಲ? ರೈಟ್. ಯಾವ ಆಕ್ಸಿಯಮ್ ಇಂದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದು? ಬೈ ಥರ್ಡ್ ಆಕ್ಸಿಯಮ್. ಹೌದಲ್ಲ? ಬೈ ಥರ್ಡ್ ಆಕ್ಸಿಯಮ್ or ಥರ್ಡ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸೊ ಈಗ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ E ಯೂನಿಯನ್ F ಅಂದ್ರೇನು, E ಅಲ್ವಾ? E ಯೂನಿಯನ್ F ಅಂದ್ರೇನಿದೆ, E ಇದೆ. Therefore ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನಾನು P of E ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ರೈಟ್, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು P of E ಪ್ಲಸ್ P of empty set. ಹೌದಲ್ಲ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಸಿನ್ಸ್ E union F equals to, sorry, E union empty set equals to E. Okay, now students, P of E minus P of E equals to P of empty set Therefore P of empty set equals to 0. Okay, so this is the value of the empty set, students. Probability of an empty set is what? 0. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ? ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಫೇವರಬಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಸಿಕ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಫೇವರಬಲ್ ಔಟ್ಕಮ್ ಸಿಕ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಇವೆಂಟ್ಗೆ, ಆ ಸೆಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಈವೆಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಂಟಿ ಇವೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆರ್ ಎಂಟಿ ಸೆಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅದನ್ನ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಇವೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಇವೆಂಟ್ಗೆ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನನಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಕ್ಸಿಯಮ್ ಇಂದ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ P of S is equal to 1 ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ? ಶ್ಯೂರ್ ಇವೆಂಟ್ಗೆ, ಫಾರ್ ಎನಿ ಶ್ಯೂರ್ ಇವೆಂಟ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸ್ಪೇಸ್, ಫಾರ್ ದಟ್ ದ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ವಿಲ್ ಬಿ 1. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ರೈಟ್. ಓಕೆ, ನಾವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಈಗ ಏನು ಆಕ್ಸಿಯಮ್ಸ್ ಕಲ್ತ್ವಿ ಅದನ್ನ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ನಾನು ಎಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಇವೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯಾಕಾಗಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಿಮಗೆ ಆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಇವೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ನನಗೆ ಒಂದು ಈವೆಂಟ್ಗೆ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಎಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಇವೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ನಾನೇನಾದರೂ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆದರೆ
ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ಏಬಲ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಇವೆಂಟ್ಸ್, ನನಗೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಿಲಿಟಿನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ನನಗೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಇವೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಸಿಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಗೇನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಿಲಿಟಿನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಔಟ್ಕಮ್ಸ್ಗಳಂತಂದ್ರೆ, ಆ ಔಟ್ಕಮ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಇವೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೋಡಿ, ಸಪೋಸ್ ಐ ರೈಟ್ ಎಚ್ ಮತ್ತೆ ಟಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಹೆಡ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಟೇಲ್ಸ್. ಈಗ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಇವೆಂಟ್ ಬರೋದು, ಯಾವುದು? ದ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್, ಹೌದಲ್ವಾ? ರೈಟ್, ಸಪೋಸ್ ಐ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಹಿಯರ್ ಎಚ್ and T. Okay, so this is the sample space I am writing of tossing a coin. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಬರೀಬಹುದು. ಯಾವ್ದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಎಂಟಿ ಸೆಟ್ ಒಂದು ಇವೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಪೋಸ್ ಐ ಟೇಕ್ ಎಚ್, ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐ ಸಪೋಸ್ ಐ ಟೇಕ್ ಟಿ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿ ಅಂತ ಬರಿತೀನಿ. ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಎಚ್ ಕಾಮ ಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ನಾನೇನಾದರೂ ಇವೆರಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಾನೇನಾದರೂ if you find the probability of these two, then easily I can find the probability of C also, students. Okay, ಹೇಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಹೇಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ? ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೇಕ್ ದ ಸೇಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಗೇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ಯು. ಓಕೆ, ನಾನು 3 ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗಳೇನಿದೆ ಆ 3 ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ, ಈ 3ರದ್ದು ಕೂಡ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಐ ವಿಲ್ ಫೈಂಡ್ ದ ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನನಗೆ ಸಿಗೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಬೇಕು ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಅಂದರೆ, ಐ ನೀಡ್ ಟು ನೋ ದ ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಫಸ್ಟ್. ಓಕೆನಾ? ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಂಟಿ ಸೆಟ್ಗೆ ನನ್ನ ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಗೊತ್ತಿದೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್? 0. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೌ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಇವೆಂಟ್ಸ್? ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಚೆಕ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದೇ ಮೇಜರ್ ಇರೋದು ನನಗೆ, ಹೌ ಟು ಫೈಂಡ್ or how to assign the probability for the elementary event. This is the very basic thing and very important thing what you need to know here. Okay, so ಹೇಗೆ? Let us use the axioms and get it. So now students, by using the axioms, let us consider this once again a remark or whatever it is. So now let S be a sample space, students. Let S be a sample space such that, let S be a sample space of a random experiment Let S be a sample space of a random experiment such that S is equal to W1, W2, W3 and so on up to Wn. Okay, so ಎಷ್ಟು ಔಟ್ಕಮ್ಸ್ ಇದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಇದರಲ್ಲಿ n ಔಟ್ಕಮ್ಸ್ ಇದೆ ಆಫ್ ಅ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ S. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಇದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ದೇರ್ ಆರ್ n ಎಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ರೈಟ್, ಹಿಯರ್ ದೇರ್ ಆರ್ n ಎಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಇವೆಂಟ್ಸ್. there are n elementary events. ಹೌದಲ್ಲ? Here there are n elementary events. What are those elementary events, students? N elementary events, that is W1, right? W2, W3 and so on up to Wn, such that by the above three by the axiomatic approach, such that by the three axioms we discussed above, we can come to the following conclusion. So what are those conclusions, students? ನೋಡೋಣ ಏನಂತ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಅದು. We can come to following conclusions. ಏನದು 3 ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ? ಲೆಟ್ ಮಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದೋಸ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ನೋಡಿ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಈವೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಈವೆಂಟ್ದು ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಓಕೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಈವೆಂಟ್ದು ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಈವೆಂಟ್ಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಇರುತ್ತಾ? ಈವೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎನಿ ಇವೆಂಟ್. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಇವೆಂಟ್ ಆರ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಇವೆಂಟ್. ಸೊ ನಾವು ಯಾವ ಇವೆಂಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಅಂಡ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? 1 ಅಲ್ವಾ? ರೈಟ್. ಸೊ ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದರಿಂದ ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು? ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ದ ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ವಾಟ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ P of Wi. Okay, P of Wi is greater than or equal to 0 and less than or equal to 1 for
for I is equal to 1 2 3 and so on up to n. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅದನ್ನ ನಾನು ಎಲಿಮೆಂಟರಿ ಇವೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಲಿಮೆಂಟರಿ ಇವೆಂಟ್ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಅಂಡ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ, ಫೈನ್. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಪಿ ಆಫ್ ಎಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 1 ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಹೌದಾ, ನೋಡಿ, ಪಿ ಆಫ್ ಎಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1. ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಪಿ ಆಫ್ ಎಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಪಿ ಆಫ್ ಎಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1? ಏನು ಪಿ ಆಫ್ ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ? ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್ ಇನ್ ಪಿ ಆಫ್ ಎಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಆಲ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟರಿ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಲಿಮೆಂಟರಿ ಇವೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ? ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ವೈ ವಿ ಆ್ಯಡ್ ಇಟ್? ಬಿಕಾಸ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಆರ್ ಮ್ಯೂಚುವಲಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್. ಹೌದಲ್ಲ, W1 ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ವಿತ್ W2 ಅಂದ್ರೆ ಎರಡನ್ನ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಎಂಟಿ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ? ಬಿಕಾಸ್ ದೋಸ್ ಆರ್ ವಾಟ್? ದೋಸ್ ಆರ್ ಎಲಿಮೆಂಟರಿ ಇವೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಒಂದೊಂದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸಪೋಸ್ ಎಚ್ ಮತ್ತೆ ಟೈಲ್, ಒಂದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟರಿ ಇವೆಂಟ್ ಎಚ್ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಎಲಿಮೆಂಟರಿ ಇವೆಂಟ್ ಟಿ ಅಂತ ಇದೆ. ಎರಡನ್ನ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಇಸ್ ದರ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಕಾಮನ್? ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಒಂದ್ರಲ್ಲಿ ಎಚ್ ಮಾತ್ರ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದ್ರಲ್ಲಿ ಟಿ ಮಾತ್ರ ಇದೆ. ಅವೆರಡನ್ನ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಬಂತು? ಎಂಟಿ ಬಂತಲ್ವಾ? ರೈಟ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವೆಲ್ಲನೂ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಲಿಮೆಂಟರಿ ಇವೆಂಟ್ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? 1 ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಸಿನ್ಸ್ P of S is equal to 1, since P of S is equal to 1, which implies P of W1 plus P of W2 plus P of W3, P of W3 and so on up to P of WN will be equal to 1. ಯಾವ reason ಗೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಟೂ axioms. ಯಾವ್ದು? ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂಡ್ ಥರ್ಡ್ axiom. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬೀನ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂಡ್ ಥರ್ಡ್ axiom. ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬೈ axiom 2 and axiom 3. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬೈ axiom 2 and 3. ಓಕೆ, ಎರಡೂ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇಂದ ಇದನ್ನ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿದೆ. ಸುಮ್ನೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನೋಡಿ, ಪ್ಲಸ್ ಬಂದಿರೋ ಕಾರಣ ಏನು? ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಬರೋದು ಕಾರಣ ಏನು? ಬಿಕಾಸ್ WI intersection WJ is empty. ಹೌದಲ್ಲ, WI intersection WJ is empty. Right, therefore for I not equal to J, ಅದು ಕೂಡ important. That is students, here WI intersection WJ is empty. Okay, for I not equal to J. For I not equal to J ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು? ಇಲ್ಲಿ 1 ಬಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 1 ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ 1 ಬಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 2 ಬರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ 3 ಬರ್ಬೋದು, 4 ಬರ್ಬೋದು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? therefore students, P of WI intersection WJ. Okay, the event WI intersection WJ. So ಇಲ್ಲಿ event ಬರಿಬೇಕು. ಹೌದಲ್ಲ? WI intersection WJ is empty. Here P of WI intersection WJ is what students? Is 0. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೆಲ್ಲನೂ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋರು ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? 1 ಬರುತ್ತೆ. ಆರ್ ಯು ಗೆಟಿಂಗ್ ಇಟ್? ಸುಮ್ಮನೆ ಇದು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಏನಂತ? ಇಫ್ ಇ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಫ್ ಆರ್ ಮ್ಯೂಚುವಲಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್, ಓಕೆ, ದೆನ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ದೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಡ್ ದ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟೀಸ್. ಓಕೆ, ಈ ಯೂನಿಯನ್ ಎಫ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? P of E plus P of F ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Got it? Okay. ಯಾಕಂದ್ರೆ S is nothing but it is a combination of all this. W1 union W2. ನೋಡಿ, S ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಬರಿಬಹುದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ? What is S? S is nothing but it is a combination of all this. Okay, so W1 union W2, right? Union W3 union and so on up to WN. ಇದರದೆಲ್ಲರದು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಲ್ವಾ? ರೈಟ್. ಈಗ P of S is equal to 1 ಅಂತ ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲಾನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಬಟ್ ಲಕ್ಕಿಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಂಟಿ ಬರುತ್ತೆ, ಇದನ್ನ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಂಟಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? P of S is equal to 1, which implies P of W1 plus P of W2 plus P of W3 and so on up to P of Wn will be equal to 1. So that is what we have written here students. I hope you understood this. Clarity ಸಿಕ್ತಲ್ವಾ? Okay, so ಎರಡು ಕಂಡೀಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಮೂರನೇ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ, which is one of the very important condition again. Yeah, so for any event E, okay, so yeah, if E is equal to students, it is W1 W2 and so on up to Wn. Wm, it is Wm. Okay, where m is less than or equal to n, where m is less than or equal to n, then P of E will be equal to students.
Yeah, then P of E will be equal to, it is summation P of W, yeah, summation P of Wj, yeah, P of Wi, where I starts from 1 to m. I starts from what? 1 and ends to m. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು? What is the meaning of this, students? This is nothing but P of E equals to, it is P of W1, okay, P of W1 plus P of W2, plus and so on up to P of Wn. Okay, P of Wn, sorry, Wn ಅಲ್ಲ ಇದು Wm ಬರುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ಲ? We get here P of Wm. Sorry, yeah, we write here P of Wm. I hope you understood this, students. Clarity ಸಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Okay, so ಈ ಮೂರು ಆಕ್ಸಿಯಮ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? This is how we write. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ನನಗೆ ಈ ಮೂರು ಕಂಡೀಷನ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎನ್ ಈವೆಂಟ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದೇ ನಂಗೆ ಮೇಜರ್ ಥಿಂಗ್ ಯಾರ್, ರೈಟ್? ಸೊ ನಾವು ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಕಲಿಯೋದೇನಕ್ಕೆ? ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎನ್ ಈವೆಂಟ್. ಅದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಈವೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಇವೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಅಂಡ್ ನೆನಪಿರ್ಲಿ, ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಇವೆಂಟ್ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ನೋ ದ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಇವೆಂಟ್ಸ್, ಹೌದಲ್ಲ? ರೈಟ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಎಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ? we can assign the value of the probability of the elementary event, students, such that it satisfies the first and second condition. ಏನದು ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ನೋಡಿ? ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, we can assign the probability for the elementary event. assign ಅಂತ ಶಬ್ದ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. assign ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನಾವೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ಬೋದು. okay, we can assign the value for the elementary events with such that it should satisfy the first two axioms. ಫಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಕ್ಸಿಯಮ್ ನ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡೋ ರೀತಿ ನಾನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ಗಳನ್ನ ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಈ ರೀತಿ ಅಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು? ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ದ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಇವೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಏನಂಗಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಟ್? ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೇಕ್ certain examples, students. Yeah, let me take some examples. So let me come to probability of an event. It can be any event. It can be elementary event or compound event. Yeah, probability of an event. So what do you mean by this, students? Probability of an event. ನೋಡಿ, suppose I take some examples and explain you. Yeah, ನೋಡಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎರಡು ರೀತಿ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸ್ಪೇಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ is head and tail. Okay, so here we clearly know that students, P of empty set is equal to 1. ಹೌದಲ್ಲ? P of empty set equals to 1. We know it. ಹೌದಲ್ಲ? Now, sorry, P of empty set equals to 0. We know that, right? Now, students, if probability of getting head. Okay, now if probability of getting head. ನೋಡಿ, elementary event ರೀತಿ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. If is equal to 1/3. Okay, and probability of tail is equal to 2/3. Probability of getting tail equals to 3/3, 2/3 ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. See, this is what we are assigning, students. These values we are assigning. ಮತ್ತೆ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. These values we are assigning. These values are assigned by us. These values are assigned by us. Okay, so ಇದನ್ನ ನಾನು ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕೊಟ್ರೆ will this satisfy the axiomatic conditions? Yes, it will satisfy. ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗುತ್ತಿದು? ನಾನು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಮೊದಲನೇದಾಗಿ these values should be greater than 0. ಹೌದಲ್ಲ? greater than or equal to 0. ಖಂಡಿತ ಇದೇನಾಗಿದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? it is greater than or equal to 0. Is that right? It is greater than or equal to 0. It is completely sure that these values are greater than or equal to 0. ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು? ಮೊದಲನೇ ಕಂಡೀಷನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಯಿತು. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1. ರೈಟ್, ಇದು 0 ಮತ್ತೆ 1 ನಡುವೆ ಇದೆ ಅಲ್ಲ? ಸೊ ಮೊದಲನೇ ಕಂಡೀಷನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಯಿತು. ಎರಡನೇ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ, ಈ ಎಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಇವೆಂಟ್ಸ್ಗಳೇನಿದೆ, ಅದನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಬರಬೇಕು? 1 ಬರಬೇಕು. ಬರ್ತಿದ್ಯಾ? ನೋಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲೀಸ್ ವಾಚ್ here students, probability of each event, let me write it as Wi. Okay, so Wi is greater than or equal to 0 and less than or equal to 1. ಹೌದಲ್ಲ? Right, it is greater than or equal to 0 and less than or equal to 1, because here I have got 1/3 and 2/3, right? For I is equal to what, students? Here 1, 2. Only two outcomes are there, right? So 2 elementary events are there. This is what we get. ಹೌದಲ್ಲ? Right, and here
and here students ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ p of w1 p of w1 plus p of w2 plus p of w2 is equal to what students ಏನು ಬಂದಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ 1/3 plus 2/3 which is equal to 1. ಸೊ ಎರಡನೇ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಸ್. ಮೊದಲನೇದು ಯಾವ ಕಂಡೀಷನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಹಿಯರ್ first axiom is satisfied. First axiom is satisfied. ಹೌದಲ್ಲ? ರೈಟ್. ಇದೇನಾಯ್ತು? ಸೆಕೆಂಡ್ axiom is satisfied. ಈಗ ಮೂರನೇದು ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಬರ್ದಿದೆ. ಏನು? ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಫೈಂಡ್ event E. Okay, if event E is ಮೂರನೇದು ಕಂಡೀಷನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೀನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. if event E equals to it is h, t. Okay, then students ಮೂರನೇ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? p of probability of an event E is nothing but it is probability of h, okay, plus probability of t, which is equal to students 1. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? Got it? Are you all understanding this, students? Let me take one more example. ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. This is how I am assigning students. Please watch now. I am taking the example 2. Let me take an example 2, students. Let S be equal to it is HH HT. Okay, it is HH HT TH next to TT. So this is the sample space S. And let P of HH I am taking it as so P of HH, I am taking it as students 1/8. Okay, next to P of HT I am taking it as 5/8. Okay, beda 5/8 beda 3/8 ತಗೊಳ್ಳೋಣ. 3/8. Okay, next P of it is TH. P of TH, let me take it as 2/8. Okay, so 6 ಆಯ್ತು. So again students, I need to get here P of TT. Okay, so P of TT, let me take it as again 2/8. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸೊ ಎಲ್ಲಾ ಕಂಡೀಷನ್ ಎಲ್ಲಾ ಕೇಸಸ್ ಕೂಡ ಏನಾಗಿದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಕಮ್ ಟು ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇಯರ್ P of WI, here P of WI, okay, is greater than or equal to 0, less than or equal to 1 for I is equal to 1, 2, 3, 4. ಹೌದಲ್ಲ? ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೋಡಿ, it is greater than or equal to 0 and less than or equal to 1. So ಮೊದಲನೇ axiom satisfy ಆಯಿತು. Let me come to the second one. Second one ಏನಿದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ? P of W1, right? P of W1 plus P of W2. Okay, next P of W3. P of W3 plus P of W4 plus P of W4 is equal to ಏನೇನಿದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ? 1/8 plus 3/8 plus 2/8 plus 2/8. ಹೌದಲ್ಲ? So what is that students? 8/8. So 4 plus 4, 8/8 which is equal to 1. Second axiom is satisfied. ಹೌದಲ್ಲ? Let me come to the third axiom. Third axiom ಏನಾಗುತ್ತೆ students? Suppose if event E equals to, let me consider this, HH, okay, HT TH. So I need to find the probability of this. So event probability find out ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈಗ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಬೈ ದ ಥರ್ಡ್ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನೋಡಿ ಈಗ. ಓಕೆ, ಸೊ event E ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ? ವಾಟ್ ಈಸ್ event E? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್? ನೋಡಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಫೇವರಬಲ್ ಆಗಿರೋದು ಎಷ್ಟು? m ಕೇಸಸ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾನು ಫೇವರಬಲ್ ಆಗಿರೋದು 3 ಕೇಸಸ್. ಹೌದಲ್ಲ? ರೈಟ್. ಟೋಟಲ್ ಇರೋದು 4 ಕೇಸಸ್. 4 ಕೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ event E ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕೇಸಸ್ ಫೇವರಬಲ್ ಆಗಿದೆ? 3 ಕೇಸಸ್ ಆರ್ ಫೇವರಬಲ್. ಹೌದಲ್ಲ? ರೈಟ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ event E ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು? ಈ ಮೂರು ಕೇಸಸ್ಗಳನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಟೋಟಲ್ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಬರುತ್ತೆ? ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ಮಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Okay, so now here what happens? Now students here, therefore P of E equals to, what is that? Probability of HH, right? Next probability of it is HT. Okay, probability of HT plus students, plus probability of it is TH. Probability of TH which is equal to, what is probability of HS students? Probability of HS is nothing but 1/8. Probability of HT is nothing but 3/8, and the probability of HTH is nothing but 2/8. So what is that I get here? 5, 6/8 ಬರುತ್ತೆ. So this is my required answer. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? So this is how we can find the probability. ನೋಡಿ, ಈ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ these are not equally likely cases.
So these are not equally likely outcomes, students. ಇದು ಯಾವುದು equally likely outcomes ಅಲ್ಲ. So we are assigning the values. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಐ ಆಮ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಯು ಸಮ್ ಅನ್ಫೇರ್ ಕೇಸಸ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ನಾಟ್ ಫೇರ್ ಕೇಸಸ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಅನ್ಫೇರ್ ಕೇಸಸ್. ವಿ ಆರ್ ಫಿಕ್ಸಿಂಗ್ ದ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಹಿಯರ್. Okay, we are fixing the probability values and we are finding how much we can get the what probability of an event. So major agi namge ಏನು ಇದರಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ probability of the compound event find out ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ, because we know that students ಈ compound event ಬರುತ್ತಲ್ಲ, it is the combination of many outcomes which can also be formed as the elementary events. ಆ ಔಟ್ಕಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟರಿ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ we can take the help of the elementary events to find the probability of the compound events. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? This is the major explanation about the axiomatic approach. I hope you have understood the students. Okay, so ಈಗ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ addition theorem find out ಮಾಡ್ತೀವಿ and probability of not a find out ಮಾಡ್ತೀವಿ. Okay, so ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ so let me also discuss. There are also 3 cases to be discussed, students. Now ಮೊದಲನೇದು probability of equally likely outcomes. ಇದೆಲ್ಲ not equally likely outcomes ನಾ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈಗ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋದು probability of equally likely outcomes. Okay, probability of equally likely outcomes ಅಂದ್ರೇನು? It means that, students, for every outcome, if we construct it as a elementary event, we get the same probability. Okay, so probability of equally likely outcomes. So what do you mean by equally likely outcomes first? What do you mean by equally likely outcomes? So what do you mean by equally likely outcomes, students? Yeah, equally likely outcomes. These are the outcomes. These are the outcomes. These are the outcomes for which the probability of the elementary events, these are the outcomes for which the probability of the probability of elementary events will be same. The probability of elementary events, these are the outcomes for which the probability of elementary events will be same. The elementary events will be same. Okay, these are the outcomes for which the probability of the elementary events will be same. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Okay, fine. So ಹಾಗಾದ್ರೆ how to find the probability of these type of events? ಮುಂಚೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದು ನಾನು ಈಗ ಏನು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲಿ ಔಟ್ಕಮ್ಸ್. ಈಗ ನಾನು ತಗೊಳ್ತಿರೋದು ಈಕ್ವಲಿ ಔಟ್ಕಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಅಪ್ರೋಚ್. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಈ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೆಡಿಂಗ್ ವಿ ಆರ್ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಯಾ, ದ ವೆರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೆಡಿಂಗ್ ಇಸ್ ದ probability of equally likely outcomes. The probability of equally likely outcomes. Yeah. So now let me consider a sample space S. Let S be equal to W1, W2 and so on up to Wn, where these outcomes are equally likely. Where these outcomes are equally likely. Where these outcomes are equally likely. Equally likely to occur. Equally likely to occur. Equally likely to occur. Okay, let S be the sample space where all these outcomes which are where S is the combination of these outcomes alla, ee pratiyondu outcomes kuda enu these are equally likely to occur. Okay na, fine. So now what I do now is, since students the probability of every outcomes is same, ಹೌದಲ್ಲ, probability of every outcome is same alva idrali, right? Already I have given yeah, so will be the same. That is called as equally likely outcomes, ಹೌದಲ್ಲ, right? adrinda can we assign a value for it? Since it is same, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಲೈಕ್ಲಿ ಔಟ್ಕಮ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೇಮ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಸಿನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಸೈನ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಲ್ವಾ, ರೈಟ್? ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಸೈನ್? ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನು? ಕಂಡೀಷನ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ದಟ್ every outcome should have, every elementary event should have the same probability. ಇದೊಂದೇ ಕಂಡೀಷನ್. ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಿಜ, ಬಟ್ ಅಸೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ದ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಎಲಿಮೆಂಟರಿ ಇವೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೇಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ let probability of students wi, let probability of wi will be equal to p. Okay, where
where this p value ಒಂದೇ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ it should be greater than or equal to 0 and less than or equal to 1 for what is this I value students? I value is nothing but 1 2 3 and so on up to n. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ನನಗೆ ಏನು ಉದ್ದೇಶ ಇರೋದು ನನಗಿದ್ರೆ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಈವೆಂಟ್. ಇದೆಲ್ಲ ಮೇನ್ ನನಗೆ. ಓಕೆ, ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಈಕ್ವಲ್ ಲೈಕ್ಲಿ ಔಟ್ಕಮ್ಸ್, right? Probability of an event E which consists of the equal likely outcomes now. Okay, now we need to find the probability of an event E which consists of equally likely outcomes. Okay na? So hagadre let us consider the event E. Okay, let students, now let here event E will be equal to W1 comma W2 comma W3 and so on up to Wn. Okay, where students these events, okay, these outcomes, where these outcomes are equally likely. Okay, already mention ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನ, ಮತ್ತೆ ಏನು ಬರೆಯೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. Okay, let me to the m here. So this m value is nothing but it is less than or equal to n. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? Let the event E, let this be the event E, let this be the event E, let E be the event which consists of the equally likely outcome, which consist of equally likely outcomes, which consist of equally likely outcomes, equally likely outcomes. Okay na? So ಈಗ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ by axiomatic. Yeah, so we now know students what is how to find the probability of this. Okay, ನಮಗೆ ಇದು ಗೊತ್ತಿದೆ. ಈಗ ಹೇಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. Okay, so ಇಲ್ಲಿ yeah, I'm taking here this as probability of p. Yeah, p is equal to p lies varies from 0 to 1. I know it. Now I know by axiomatic approach students. Axiomatic approach ಇಂದ ಗೊತ್ತಿದೆ ನನಗೆ ಏನಂತ. So we know how to find the probability of the event E. ಹೇಗೆ? by third approach ಏನು ಗೊತ್ತಿದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನನಗೆ? So we know that probability of event E is nothing but it is a combination of all this. ಹೌದಲ್ಲ? W1 plus p of W2. ಹೌದಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? Is that right? P of W2 plus P of W3. Is that right? And so on up to P of Wn, up to P of Wn. This is what we know. Is that right? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇನು ಬರ್ತಿದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ? What is this? This is nothing but, yes, so here students we know that this is nothing but P plus P and so on. Yeah, plus P ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು P ಹಾಕೋಣ and so on up to what it is students, and so on up to P. So how many times we have got here? We have got here m times. This is nothing but m times alla students. Okay, so hagadre ಏನು ಬಂತು ಇದರಲ್ಲಿ? We got m into P. Okay, this is your probability of E. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? We got m into P. So now we shall use the second axiom. What is that students? P of s is equal to 1 alva, right? We know that P of s is equal to 1. So let this be equal to 1. Okay, so equation 1 ಆಗುತ್ತೆ. So we know that students P of s is equal to 1, right? Which implies P of, ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? m times ಇದೆ. ಈಗ ನೋಡಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ P of W1, okay, plus P of W2 plus P of W2 plus P of W3 and so on up to P of Wm and so on up to P of Wn. Okay, P of Wn. Yeah, P of Wn which is equal to what students? 1. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ m ಅಂತ ಒಂದು ಔಟ್ಕಮ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನನಗೆ ಫೇವರಬಲ್ ತಗೊಂಡಿರೋದು ಅಪ್ ಟು ದಿಸ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಔಟ್ಕಮ್ಸ್ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ? n ಔಟ್ಕಮ್ಸ್ ಇದೆ. ಹೌ ಮೆನಿ ಔಟ್ಕಮ್ಸ್ ಆರ್ ಹಿಯರ್? n ಟೈಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ n ಟೈಮ್ಸ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಕೂಡ p ಪ್ಲಸ್ p and so on up to p ಇದೆ. ಓಕೆ, which is equal to 1. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ಸ್ ಇದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ? This is nothing but n times. Okay, this is nothing but n times. This implies students we get n into p which is equal to 1. Therefore p equals to n ಬರುತ್ತೆ, 1 by n ಬರುತ್ತಲ್ವಾ? Okay, let me call this as equation 2. ಹಾಗಾದ್ರೆ equation 2 ನ equation 1 ನಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ವಾ? Right. Therefore students, use equation 2 in equation 1 students. Therefore we get p of E equals to, yeah, it is m into 1 by n which is nothing but students m by n. Banta m by n value. What is this m by n students? M by n. What is m?
ಎಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ? ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಕೇಸಸ್ ಫೇವರಬಲ್ ಟು ಈವೆಂಟ್ ಇ. ಹೌದಲ್ಲ? ಎಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ದ ಕೇಸಸ್ ಫೇವರಬಲ್ ಟು ಈವೆಂಟ್ ಇ. ನೋಡಿ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಔಟ್ಕಮ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಫೇವರಬಲ್. ನನಗೆ ಹೌದು, ನನಗೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಔಟ್ಕಮ್ಸ್ ಇತ್ತು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸ್ಪೇಸಲ್ಲಿ, ಒಪ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಔಟ್ಕಮ್ಸ್ ಇತ್ತು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸ್ಪೇಸಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಔಟ್ಕಮ್ಸ್ಗಳನ್ನೂ ಕೂಡ ಇ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿಲ್ಲ. ಹ್ಯಾವ್ ಐ ರಿಟರ್ನ್ ಎವ್ರಿ ಔಟ್ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಇ? ನೋ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟರ್ನ್ ಓನ್ಲಿ ಫ್ಯೂ ಔಟ್ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ಇವೆಂಟ್ ಇ. ಓಕೆ, ಆಲ್ ದೋಸ್ ಔಟ್ಕಮ್ಸ್ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಫೇವರಬಲ್ ಟು ದ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಫ್ ಇ. ಓಕೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಏನಿದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಫೇವರಬಲ್ ಟು ಕಂಡೀಷನ್ ಆಫ್ ಇ. ಸಪೋಸ್ ಐ ಟಾಸ್ 2 ಕಾಯಿನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾನೇನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಈಗ? ಕನ್ಸಿಡರ್ ಓಕೆ, ಸೊ 2 ಕಾಯಿನ್ಸ್ನ ಟಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಹೆಡ್ ಟೇಲ್, ಟೇಲ್ ಹೆಡ್ ಮತ್ತು ಟೇಲ್. ಈಗ ನಾನೇನು ಹೇಳ್ತೀನಿ? ಐ ವಾಂಟ್ ದ ಔಟ್ಕಮ್ಸ್ ವಿಚ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಓನ್ಲಿ 1 ಹೆಡ್. ಓನ್ಲಿ 1 ಹೆಡ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಏನೇನು ಔಟ್ಕಮ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಎಚ್ ಟಿ ಮತ್ತು ಟಿ ಎಚ್ ಬಂತು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲೋ ಬಂದಿದ್ದು? 4 ಔಟ್ಕಮ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಅದರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಫೇವರಬಲ್ ಇರೋದು ಎಷ್ಟು? 2 ಅಲ್ವಾ? ರೈಟ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ probability of that? 2/4, which is nothing but 1/2. ಹೌದಲ್ಲ? ರೈಟ್. ಎಚ್ ಟಿ ಮತ್ತು ಟಿ ಎಚ್ ಬಂದಾಗ ರೈಟ್, ಐ ಗೆಟ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಔಟ್ಕಮ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? 2 ಔಟ್ಕಮ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಫೇವರಬಲ್. ಅದು ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಬಂತು. ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎನ್. ಎನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಔಟ್ಕಮ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು? 4 ಇತ್ತು. 2/4. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ? 1/2. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಈಗ ಲೆಟ್ ಮೀ ಕಮ್ ಟು ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿ. ಎಮ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ outcomes favorable to E. Total number of outcomes favorable to E. Total number of outcomes favorable to E. Okay, total number of outcomes favorable to E divided by students total number of possible outcomes. Okay, so divided by total number of outcomes. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಓಕೆ, ಸೊ ಏನಂದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಔಟ್ಕಮ್ಸ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಇದೇನಿದೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಎಮ್, ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಔಟ್ಕಮ್ಸ್ ಫೇವರಬಲ್ ಟು ಇ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಆರ್ ದಿ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಈಕ್ವಲಿ ಲೈಕ್ಲಿ ಔಟ್ಕಮ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇನ್ನೂ 2 ಕೇಸಸ್ ಇದೆ. ಯಾವುದು? ಅಡಿಷನ್ ಥಿಯರಮ್. ಓಕೆ, ಅಡಿಷನ್ ಥಿಯರಮ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ. ಎಸ್, ಸೊ ನಾವು ಅಡಿಷನ್ ಥಿಯರಮ್ಗೆ ಬರೋಣ. ಲೆಟ್ ಮೀ ಕಮ್ ಟು ದ ಅಡಿಷನ್ ಥಿಯರಮ್. ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಅಡಿಷನ್ ಥಿಯರಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, addition theorem ಬರೋಣ. Okay, so coming to this addition theorem, prove that P of A union B equals to P of A plus P of B minus P of A intersection B. Okay na? Fine. So now we shall use proof. So ಈಗ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಾನು ವೆನ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಪ್ರೂಫ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ವಾಚ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ ಹಿಯರ್. ಲೆಟ್ ಮಿ ಯೂಸ್ ದ ವೆನ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಸೊ ನೋಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಈವೆಂಟ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಈವೆಂಟ್ ಬಿ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ. ಹೌದಲ್ಲ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ. ವಾಚ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ ನಾವು. ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಶೇಡ್ ಓನ್ಲಿ ದಿಸ್, ಇದೊಂದು ಮಾತ್ರ ಶೇಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ. ಓಕೆ, ನಾವು ಇಫ್ ಐ ಶೇಡ್ ಓನ್ಲಿ ದಿಸ್, ಇದೊಂದನ್ನು ಶೇಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಫ್ ಐ ಶೇಡ್ ಓನ್ಲಿ ದಿಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ and then this is called as B minus A. Okay na? So ಈಗ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. we know that students A union B equals to A union B ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಇದೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ A union B. what is A union B students? ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. A union B is nothing but students A union B minus A. What is this? A union B minus A. ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಓಲ್ ಥಿಂಗ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇದನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಓಲ್ ಥಿಂಗ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಎ? ಓಕೆ, ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು? ಬಿ ಮೈನಸ್ ಎ. ಓಕೆ, ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು? ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಬಿ ಮೈನಸ್ ಎ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಷ್ಟನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಆಗ ಟೋಟಲ್ ಎಲ್ಲ ಸಿಕ್ತಲ್ವಾ? ಐ ಗಾಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನದನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನದು? ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎ ಯೂನಿಯನ್ ಬಿ. ಹೌದಲ್ಲ? ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದ ಹೋಲ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸ್ಪೇಸ್. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಇದರಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಯರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸ್ಪೇಸ್. ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಯರ್ ವಾಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಎ ತಗೊಂಡೆ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಯೂನಿಯನ್ ಕಂಬೈನ್ಡ್ ವಿತ್ ವಾಟ್? ಬಿ ಮೈನಸ್ ಎ. ಓಕೆ, ಯಾಕೆ ಇದೇ ರೀತಿ ತಗೊಂಡೆ? ರೀಸನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ನಾವು ಲೆಟ್ ಮೀ ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಓಲ್ ಥಿಂಗ್ ಫಸ್ಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿರೋದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಎಸ್. ಹೌದಲ್ಲ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಎಸ್. ನಾವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ರೀಸನ್ ಏನಕ್ಕೆ ಈ ಥರ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಅಂತಂದರೆ ಹಿಯರ್
ಎ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ಮೈನಸ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಮ್ ಟಿ. ಹೌದಲ್ಲ, ಎ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ಮೈನಸ್ ಎ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿದೆ, ಬಿ ಮೈನಸ್ ಎ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿದೆ, ಎರಡರಲ್ಲೂ ಕಾಮನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಮ್ಯೂಚುವಲಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್. ಹೌದಲ್ಲ, ರೈಟ್. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಬೈ ಥರ್ಡ್ ಆಕ್ಸಿಯಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ದು, ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಅಲ್ವಾ ಇದು. ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ ಮೈನಸ್ ಎ ಆರ್ ವಾಟ್, ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್, ರೈಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ಎಮ್ ಟಿ ಅಂತ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಬೈ ಥರ್ಡ್ ಆಕ್ಸಿಯಮ್ ವಾಟ್ ಡು ವಿ ರೈಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಬೈ ಥರ್ಡ್ ಆಕ್ಸಿಯಮ್. Okay, so we can write P of A union B will be equal to P of A plus P of A, plus P of B minus A. Okay, na? Let me call this as equation 1. Artha agide ellargu? Now students, let me come to the next thing, that is now I need to know about B. So B na ek baribodu nanu. B na yav reeti baritira? Yeah, see here B can be written like this students. B nodi, B andre complete alva, idana ಎರಡು ಭಾಗ ಆಗಿ ಬರಿತೀನಿ. ಹೇಗೆ, ಒಂದೊಂದು ಮಾತ್ರ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಏನಿದು, ಎ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ಅಲ್ವಾ, ರೈಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನನಗೆ ಎ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ಬರುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವುದದು, ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇಸ್ ಅಗೇನ್ ವಾಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಬಿ ಮೈನಸ್ ಎ. ಹೌದಲ್ಲ, ರೈಟ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಎರಡು ಭಾಗ ಆಗಿ ಬರಿತೀನಿ. ವಾಟ್ ಆರ್ ದೋಸ್ ಟೂ ಪಾರ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ದಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ಯೂನಿಯನ್ ಬಿ ಮೈನಸ್ ಎ. ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿ ಬರಿತೀನಿ, ವೈ? ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನೆನಪಿರ್ಲಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಎ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಬಿ ಮೈನಸ್ ಎ ಇಸ್ ಎಮ್ ಟಿ. ಹೌದಲ್ಲ, ರೈಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಎ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ಮತ್ತೆ ಬಿ ಮೈನಸ್ ಎ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಮ್ ಟಿ ಬರುತ್ತಿದೆ. ದರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಇನ್ ಕಾಮನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೆಮ್. ಹೌದಲ್ಲ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬೈ ಥರ್ಡ್ ಆಕ್ಸಿಯಮ್, ದೇರ್ಫೋರ್ ಬೈ ಥರ್ಡ್ ಆಕ್ಸಿಯಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾನು, ಬೈ ಥರ್ಡ್ ಆಕ್ಸಿಯಮ್, ವಾಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್ P of B equals to, by third axiom, P of B equals to, it is P of A intersection B plus P of B minus A. Okay, so let me call this as equation 2. So ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾನೇನು ಮಾಡಬೇಕೀಗ, ಈ 1 ಮತ್ತೆ equation 2 ನ ಎರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. equation 1 minus equation 2. Okay, therefore equation 1 minus equation 2, ಮೊದಲನೇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, A union B. ಎರಡನೇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಇರೋದು P of B ಅಲ್ವಾ, ರೈಟ್. ಈ ಕಡೆ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಮೊದಲನೇ ಇಕ್ವೇಷನ್ P of A ಪ್ಲಸ್ P of B ಮೈನಸ್ ಎ. ಹೌದಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೇನಿದೆ, P of A ಪ್ಲಸ್ P of B ಮೈನಸ್ ಎ ಇದೆ. ಸಬ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್, ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇದರಲ್ಲಿ P of A ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ B ಪ್ಲಸ್ P of B ಮೈನಸ್ ಎ. P of B ಮೈನಸ್ ಎ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್. ಹೌದಲ್ಲ, ರೈಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಿದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, P of B ಮೈನಸ್ ಎ. ಸೊ ನಾವು ಐ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್ P of A plus P of B minus A, okay, minus P of A intersection B minus P of B minus A. Okay, so ಇಲ್ಲಿ P of B minus A ಮತ್ತೆ here P of B minus A, here P of B minus A and P of B minus A and P of B minus A get cancelled. Therefore students, P of A union B minus P of B equals to P of A minus P of A intersection B. Therefore P of A union B will be equal to, it is P of A plus P of B minus P of A intersection B. Okay, so this is the proof we have got. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಪ್ರೂಫ್ ಇದು? ಓಕೆ, ಐ ಹೋಪ್ ಎವ್ರಿವನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೂಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ A union B ತಗೊಳ್ತೀವಿ. A union B is taken as a combination of what? ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಎಸ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಇಟ್ as a combination of A and B minus A, ವೇರ್ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಮೈನಸ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಮ್ಯೂಚುವಲಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಆಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದರದ್ದು ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಮ್ ಟಿ ಬಂತು. ಸೊ ಬೈ ಥರ್ಡ್ ಆಕ್ಸಿಯಮ್ ಏನಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಎರಡು ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅವೆರಡು ಇವೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಹೌದಲ್ಲ, ರೈಟ್. ಹಾಗಾದರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡನೇದರಲ್ಲಿ ನಾನೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಬಿನ ಬರಿಬೇಕು. ಬಿನ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರಿತೀನಿ, ಎ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ಮತ್ತು ಬಿ ಮೈನಸ್ ಎ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಬರಿತೀನಿ. ಯಾಕೆ ಇದೇ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಬರಿತೀನಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವೆರಡು ಕೂಡ ಏನಾಗಿದೆ, ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಆಗಿದೆ. ಅದರಿಂದ ಬೈ ಥರ್ಡ್ ಆಕ್ಸಿಯಮ್ ಒನ್ಸ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಡ್ ಸಪ್ರೇಟ್ಲಿ ಬೋತ್ ಆಫ್ ದೋಸ್. ಸೊ ಇವೆರಡೂ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವಿ ಗಾಟ್ ದ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಓಕೆ, ಸೊ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ವಿಚ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಇಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ನಾಟ್ ಎ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ನಾಟ್ ಎ? Probability of not A, that is, which is nothing but probability of A dash. So this is what we need to find, students. Okay, so we know that A union, okay, we know that A union A dash is equal to sample space S. ಹೌದಲ್ಲ, ರೈಟ್. ಎನಿ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಇವೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಅದರದ್ದು ಕೌಂಟರ್ ಪಾರ್ಟ್ A. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದೆರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ಯೂನಿಯನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಐ ಗೆಟ್ ದ ಹೋಲ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ S. ಓಕೆ, ಸಪೋಸ್ S is equal to
1 2 3 4 5 6 and 7 7 8 9 10 ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. 1 to 10 ಇದೆ. ಎ ಬಂದು 1 2 3 ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಸ್ ಮೈನಸ್ ಎ. ಹೌದಲ್ಲ, ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು 1 to 10, ಎ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು 1 to 3. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ 4 5 6 7 8 9 10. ಹೌದಾ, ಈಗ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎ ಮತ್ತೆ ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ಏನು ಸಿಕ್ತು, ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಎಸ್ ಸಿಕ್ತಲ್ವಾ, ರೈಟ್. ಅದರಿಂದ ಯೂನಿಯನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಎಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಆಲ್ಸೋ ಎ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ಇಸ್ ಎಂಟಿ. ಯಾವುದು ಕೂಡ ಕಾಮನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ರೈಟ್. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಬೈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಆಕ್ಸಿಯಮ್, by second and third axiom, so ಇದರಲ್ಲಿ so by second and third axiom students, by second and third axiom ಏನಿದೆ second and third axiom ಇಂದ, by second and third axiom ಏನಿದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ second and third axiom? Second axiom ಬಂದು, what is second axiom? So second axiom tells us that p of s is equal to 1. ಹೌದಲ್ಲ, third axiom ಏನಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ, third axiom students tells us that if E intersection is f is empty, okay, then if E intersection f is empty, then students we can write it as P of E, okay, P of E union f equals to P of E plus P of f. ಬರಿಬೋದಲ್ವಾ ಈ ರೀತಿ, right? This is the third axiom, is that right? Okay, ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾನು ಏನಂತ ಬರಿಬೋದು, therefore students, therefore P of A union A dash equals to P of S. Okay, now ಇದನ್ನ third axiom ಇಂದ ಬರೆದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, P of A plus P of A plus P of A dash, okay, equals to P of S. What is P of S? P of S ಅಂದ್ರೆ 1 ಅಲ್ವಾ, by second axiom P of A plus P dash ಕ್ಕೆ third axiom ಇಂದ. Okay, so we get here P of A plus P of A dash, right? ನನಗೇನು ಬೇಕು, P of not A ಅಲ್ವಾ, therefore P of A dash will be equal to students 1 minus P of A. I hope you understood this. ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಕ್ಕಿದಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ರೈಟ್? ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಷ್ಟು ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಆಯ್ತು ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಆಕ್ಸಿಯೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಇಯರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಸೈನ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬೈ ಇನ್ ಸಚ್ ಅ ವೇ ದಟ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟು ಆಕ್ಸಿಯಮ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಎವ್ರಿ ಔಟ್ಕಮ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್, every elementary event should have the outcomes greater than or equal to 0 and less than or equal to 1. ಅಂದ್ರೆ probability should be greater than or equal to 0, less than or equal to 1. and ಎರಡನೇದೇನಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ, if I combine all those elementary event probabilities, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಏನು ಬರಬೇಕು, 1 ಬರಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ಆಕ್ಸಿಯೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಇಂದ probability of equally likely outcomes ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅಡಿಷನ್ ಥಿಯರಮ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. and last students we have found the what probability of not A. okay, so ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನೋಡೋಣ ಅಲ್ಲ. shall we start with the problems? yes, so what are the first problems we are looking here, which are the set of first problem students? yes, so ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, which one of the following cannot be valid assignment? ನೋಡಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದೆ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, which we can assign, ಹೌದಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಸೈನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದೆ, which of these are not a valid assignments? yes, so just a tick mark ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಪರ್ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಪರ್, ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಪುಟ್ ಅ ರಾಂಗ್ ಮಾರ್ಕ್, ಅಷ್ಟೇನಾ? ಓಕೆನಾ, ಫೈನ್. ಸೊ ನೋಡಿ, ಎರಡು ವಿಷಯ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು, ಎರಡೆರಡು ವಿಷಯ. ಏನಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಶುಡ್ ಬಿ ಬಿಟ್ವೀನ್ 0 and 1, ಮೊದಲನೇ ಆಕ್ಸಿಯಮ್. ಎರಡನೇ ಆಕ್ಸಿಯಮ್ ಬಂದು ಇಫ್ ಐ ಆಡ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1. ಆಗ್ಲಿಂದ ನಾನು ಅದೇನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾವೇನೇ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಎರಡು ಆಕ್ಸಿಯಮ್ನ ತಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಮೊದಲನೇದು ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಬಿಟ್ವೀನ್ 0 and 1, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ 0 and ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ 1, ಬಟ್ ನಾಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಂಡ್ ನಾಟ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಓಕೆನಾ, ಅಂಡ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಬರಬೇಕು, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ 1. ಸೊ ನೋಡೋಣ ಅಲ್ಲ ಮೊದಲನೇದು. ಎಸ್, ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ and every value is between 0 and 1. ಮೊದಲನೇ ಕಂಡೀಷನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಯಿತು. ಎರಡನೇ ಕಂಡೀಷನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗುತ್ತಾ? ಲೆಟ್ ಸಿ. 0.1, ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ 0.2 ಇದೆ, 0.3 ಆಯಿತು, 0.9 ಆಯಿತು. ಈಗ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋಣ, 0.91, 0.96, ಹೌದಲ್ಲ, 0.99 ಆ್ಯಂಡ್ ಏನು ಬಂತು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ 0.1 ಬಂತು. 0.99 ಪ್ಲಸ್ 0.01 ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 1 ಅಲ್ವಾ, ರೈಟ್? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎರಡೂ ಕಂಡೀಷನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಎಸ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ಹೌದಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಓಕೆ, ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್. ಎಸ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 0 and 1 ಆ್ಯಂಡ್ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಔಟ್ಕಮ್ ಇದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್? 7 ಔಟ್ಕಮ್ಸ್ ಇದೆ. ಎಸ್, 1/7 ಪ್ಲಸ್ 1/7 LCM 7 ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಾನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಬಂತು? 7/7 ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1. ಎಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವ್ಯಾಲಿಡ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್. ಈಗ ಬರೋಣ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ. ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ವಾಟ್? 0 and 1. ಮೊದಲನೇ ಕಂಡೀಷನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗಿದೆ. ಎರಡನೇ ಕಂಡೀಷನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗುತ್ತಾ ನೋಡೋಣ. 0.6, ಇಲ್ಲೇ 1 ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. 1.5, 2.1, 2.8 ಬಂತು, ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 1 ಇದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್.
Okay, this is not a valid statement because the sum is what students greater than 1. Sum ಏನಾಗಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ greater than 1 ಆಗಿದೆ. Therefore this is not a valid statement. Coming to this, here there are negative values students. Negative values ಇದೆ, so ಇದರಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಏನಾಗುತ್ತೆ, not valid, because the value should be is not a valid assignment because the value shouldn't be negative here. Okay, so next ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋಣ. Yeah, so fifth one, yes, everything is between 0 and 1 ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ. ನೋಡಿ 15/14 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ greater than 1 ಇದೆ, ಹೌದಲ್ಲ? So it is not a valid statement because the value is greater than 1. So ನಿಮ್ಗೆ ಇದರಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದೇನು, the value should be between 0 and 1 ಅಂದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, greater than 1 ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಹೌದಲ್ಲ? ಅಂಡ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಬರಬೇಕು, 1 ಬರಬೇಕು. ಎರಡೂ ಕಂಡೀಷನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆದರೆ ಮಾತ್ರ ದೀಸ್ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಆಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸೊ ನೌ ಲೆಟ್ ಮಿ ಮೂವ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. Yes, a coin is tossed twice. What is the probability that at least one tail occurs? Okay, at least one tail. So first sample space bariyana. What is the sample space here, student? Sample space is a coin is tossed twice. Andre head tail, tail head, ಮತ್ತೆ tail tail. Is that right? This is the sample space. Yes. And what is that event E? At least one tail. Andre minimum one tail, maximum is to ಎರಡು tail ಬರೋದು, ಹೌದಾ? So HT, so TH, next TT. Okay, so ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, what is probability of event E? It is nothing but m by n. Already ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲ? What is m, students? It is nothing but 3. And what is n? It is nothing but 4. So what is the answer here? 3/4 is the required answer. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Classical approach, right? Okay, now let me move on to the next problem now. Yes. So a die is thrown. Find the probability of the following events. ಒಂದು ಡೈ ಎಸ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಸೊ ಎಲ್ಲ ಇವೆಂಟ್ಗಳದ್ದು ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೇಕ್ ದ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಎಸ್ ಇಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಎಸ್ ಇಯರ್? ದ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಎಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್, ಯಾ, ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ 1 2 3 4 5 6. ಇಸ್ ದಟ್ ರೈಟ್? ಸೊ ಇಯರ್ ಡೈ ಇಸ್ ಥ್ರೋನ್, ರೈಟ್? ಒಂದು ಡೈ ಎಸ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಈಚ್ ಔಟ್ಕಮ್, ಸಾರಿ ಈಚ್ ಈವೆಂಟ್ಸ್? ಸೊ ಮೊದಲನೇದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಈವೆಂಟ್ ಇ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಈವೆಂಟ್ ಇ? Event E is nothing but is a prime number will appear. So what is that, students? Prime number will appear ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು prime number ಇರುತ್ತೆ? 1 2 3 4 5 6 ಅಲ್ಲಿ. Yeah, which are those prime number, students? It is 2 3 and then 5. ಹೌದಲ್ಲ? ಹಾಗಾದ್ರೆ what is P of E? P of E is nothing but ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಔಟ್ಕಮ್ ಇದೆ? m by n ಅಲ್ಲಿ it is nothing but 3 divided by 6, which is nothing but 1 by 2. Second one, what is the second one, students? A number greater than or equal to 3 will appear. A number greater than or equal to 3. Okay, so greater than or equal to 3 ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? 3 4 5 6. ಹೌದಲ್ಲ? ರೈಟ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ what is P of E, students? It is nothing but m by n, which is nothing but 4 by 6, which is nothing but 2 by 3. Right? Okay, so now let me come to the third one. Okay, let me come to the third one, students. What is the third one? Event E. Event E is nothing but, yeah, a number less than or equal to 1 will appear. Less than or equal to 1. Okay, ಯಾವ್ದದು? 1 ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ವಾ? ರೈಟ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ? P of E is nothing but it is m by n, which is nothing but 1 by 6. Okay, so now fourth one, yeah, coming to this year fourth one, what is event E, students? A number more than 6 will appear, so it is empty. ಹಾಗಾದ್ರೆ probability of empty set ಏನು? 0 ಅಲ್ಲ? Right, already we know it by the third axiom, extension of third axiom. Next, fifth one, a number less than or 6 less than 6 will appear. Number less than 6 ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ? We get here 1 2 3 4 5. ಹೌದಲ್ಲ? ರೈಟ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ P of E ಏನಾಗುತ್ತೆ? P of E will be equal to m by n, which is nothing but, students, 5 by 6. So this is the right required answer. I hope you understood this. Clarity ಸಿಕ್ಕಿದಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Okay, fine. So ಹಾಗಾದ್ರೆ let me move on to the next question now. So moving to the next question, yeah, a card is selected from a pack of 52 cards. ಎಷ್ಟು ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ? 52 ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಾರ್ಡ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ? ಒಂದೇ ಕಾರ್ಡ್. Okay, how many points? Points is nothing but, student, it is sample points. So points is nothing but it is sample points. ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅದು? sample points. So sample points ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದೀನಲ್ಲ, each outcome is called as a sample point. ಹೌದಲ್ಲ? ರೈಟ್. ಸೊ sample points ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ? 52 ಅಲ್ವಾ? What is the answer here? It is 52. Right, because how many cards are there? 52 cards are there. I hope, students, you have the knowledge about cards. Cards ಬಗ್ಗೆ knowledge ಇದೆ ಅಲ್ಲ? Right, so if you want, I will give that knowledge, students, here. That is 52 cards ಇರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ. Yeah, in these 52 cards, students, we have two parts, that is 26 cards, 26 and 26. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ? ರೆಡ್ ಬರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಇದು 26 black cards. Okay, so there are club students. Under this there are two clubs,
and under this there are 2 clubs. Okay, so what are those clubs, students? Yeah, coming under this, it is heart and diamond. It is heart and diamond. These are the 2 clubs which I have got. Diamonds. So ಎಷ್ಟು ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? 13 ಕಾರ್ಡ್ಸ್. ಇದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ 13 ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. And ಇದರಲ್ಲಿ ಬಂದು club and spades. Okay, club and spades, students. This is the next 2 what? Yeah, clubs and spades. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? 13 ಇದೆ. And here students have got again 13. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಹಾರ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಡೈಮಂಡ್ ಬಂತು, ಕ್ಲಬ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಪೇಡ್ಸ್ ಬಂತು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಸ್ಯೂಟ್ಸ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಕ್ಲಬ್, ಸಾರಿ, ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಸ್ಯೂಟ್ಸ್. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಸ್ಯೂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? 4 ಸ್ಯೂಟ್ಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದೋಸ್? ಆರ್ಟ್, ಡೈಮಂಡ್, ಕ್ಲಬ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪೇಡ್ಸ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್? ದ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಡ್ಸ್. ಸೊ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ? ಸೊ ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ 2. Okay, so 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, so 1, 2, 3, 4. Yeah, so it is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sorry, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. And then 10. Okay, so J, Q, K, A. Okay, so ಎಷ್ಟು ಬಂತು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ? 9 plus 4, 13 ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಈಚ್ ಆರ್ 4 ಈಚ್. ಹೌದಲ್ಲ? ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? 4 ಈಚ್ ಕಾರ್ಡ್ಸ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ 4 ಈಚ್. ಹೌದಲ್ಲ? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 and J, Q, K, A. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಈ 3 ಕಾರ್ಡು. ಈ 3 ಕಾರ್ಡ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು? ಫೇಸ್ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಫೇಸ್ ಕಾರ್ಡ್ಸ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ನೋ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಸೊ ಇದು ಯಾವುದ್ರದ್ದು ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಎಷ್ಟು ಸ್ಯೂಟ್ ಇದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ದರ್ ಆರ್ 4 ಸ್ಯೂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಈಚ್ ಸ್ಯೂಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಕಾರ್ಡ್ಸ್? 13 ಕಾರ್ಡ್ಸ್. ಸೊ ದೋಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಹಾರ್ಟ್, ಡೈಮಂಡ್ಸ್, ಕ್ಲಬ್ ಅಂಡ್ ವಾಟ್? ಸ್ಪೇಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ? ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್. ಅಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ 4 ಈಚ್. ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ ಕೂಡ ಎಷ್ಟಿದೆ? 4 ಕಾರ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಫೇಸ್ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಯಾವುದು? J, Q ಅಂಡ್ K. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ದ್ಯಾಟ್ ದ ಕಾರ್ಡ್ ಇಸ್ ಆನ್ ಏಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೇಡ್ಸ್. ಯಾವುದು? ಏಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೇಡ್ಸ್. ಸೊ ಈಗ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು 4 ಕಾರ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸ್ಪೇಡ್ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಒಂದು ಸ್ಯೂಟ್. ಸೊ ಈ ಏಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಹಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಒಂದಿರುತ್ತೆ, ಡೈಮಂಡಲ್ಲಿ ಒಂದಿರುತ್ತೆ, ಕ್ಲಬ್ಬಲ್ಲಿ ಒಂದಿರುತ್ತೆ, ಸ್ಪೇಡಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಹಂಗಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕಾರ್ಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಏಸ್ ಓನ್ಲಿ 1 ಫೇವರಬಲ್ ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? ಈಗ ಒಂದೇ ಒಂದು ಫೇವರಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟರಲ್ಲಿ? 52 ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆನಾ? ಫೈನ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಏಸ್ ಆಫ್ ಏಸ್ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? ಏಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೇಡ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? ಒಂದೇ ಒಂದು ಫೇವರಬಲ್ ಕೇಸು. ಔಟ್ ಆಫ್ ಹೌ ಮೆನಿ? 52. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸೊ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ದಟ್ ದ ಕಾರ್ಡ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಏಸ್. ಸೊ ಕಾರ್ಡ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಏಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ 4 ಏಸ್ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಔಟ್ ಆಫ್ 52. ಹೌದಲ್ಲ? ರೈಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 1/13. And second one, black card. How many black cards you get students? 26 black cards out of 52. So what do you get here? You get here 1/2. I hope you understood this students. Clarity sikkidalla ellargu, right? Moving to the next problem. Yes, we shall see which is the next problem we need to solve students. Yeah, a fair coin with 1 marked on one face. Enide? ಒಂದು ಕಡೆ 1 ಅಂತ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಏನಿದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್? 6 ಅಂತ ಇದೆ. ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಯೂಶುವಲಿ ಹೆಡ್ ಮತ್ತೆ ಟೇಲ್ ಇರಬೇಕು, ಬಟ್ ಒಂದು ಕಡೆ ಏನಿದೆ 1 ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಏನಿದೆ 6 ಇದೆ. ಹೌದಲ್ಲ? ರೈಟ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಂಡ್ ಅ ಫೇರ್ ಡೈ ಆರ್ ಬೋತ್ ಟಾಸ್ಡ್. ಇನ್ನೊಂದೇನು? ಫೇರ್ ಡೈ. ಒಂದು ಕಾಯಿನ್ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಡೈ ಎರಡೂ ಎಸಿತಾ ಇದೀವಿ. ಬಟ್ ಕಾಯಿನಲ್ಲಿ ಹೆಡ್ ಬರೋ ಬದಲು 1 ಬರುತ್ತೆ, ಟೇಲ್ ಬರೋ ಬದಲು 6 ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಒಂದು ಡೈ ಕೂಡ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಜೊತೆಗೆಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನೇನು ಔಟ್ಕಮ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಔಟ್ಕಮ್ಸ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ವಿ ಗೆಟ್ 1 ಜೊತೆಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? 1. ಇದು ಕಾಯಿನ್, ಇದು ಡೈ. ಓಕೆ, 1 ಜೊತೆಗೆ 2 ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಕಾಯಿನ್, ಇದು ಡೈ. ಓಕೆ, 1 ಜೊತೆ 3, 1 4. ಓಕೆ, 1 5. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ 1 6. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 6 1. ಮೊದಲನೇದು ಕಾಯಿನ್, ಎರಡನೇದು ಡೈ. 6 2. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 6 3, 6 4, 6 5 and then 6 6. This is what we get students. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? This is the sample space which we get. Now here find the probability that the sum of the numbers that turn up, sum ಬೇಕೀಗ. probability of getting 3. Okay, so ಮೊದಲನೇದಕ್ಕೆ probability of getting the sum 3 ಇದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಔಟ್ಕಮ್ಸ್ಗಳು? there are 12 outcomes. ಹೌದಲ್ಲ? ರೈಟ್. ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ probability of each outcome here? that is what we need to know first. So what is the probability of each outcome students here? Here probability of each outcome is equal to students, is equal to, ನೋಡಿ ಇದು
ಇದೇನಿದು ಒನ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಎಷ್ಟು ಔಟ್ಕಮ್ಸ್ ಇದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಈ ಒನ್ ಬೀಳೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಕೇಸಸ್ ಇದೆ? ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಟೂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಟೂ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಟೂ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಒನ್ ಮತ್ತೆ 6 ಎರಡು ಬರ್ಬೋದು, ಅದು 2 ಬಂತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಬೀಳುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ 1/2 ಅಲ್ವಾ? ರೈಟ್. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ವಿತ್ ಇದರಲ್ಲಿ 6 ಔಟ್ಕಮ್ಸ್ ಇದೆ ಯಾವುದು ಡೈಯಲ್ಲಿ, ರೈಟ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 6 ಬರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಔಟ್ಕಮ್ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಕೇಸ್? 1 ಬರುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? 1/12. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಗಾಟ್ ಟು ನೋ. 1/2 ಇಂಟು 1/6 ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 1/12. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದು ಕೇಸ್ ಬರೋಣ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್? ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಸಮ್ 3, ಹೌದಲ್ಲ? ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಸಮ್ 3. ಸಮ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3. ಎಷ್ಟು ಔಟ್ಕಮ್ಸ್ ಇದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಫೇವರಬಲ್ ಆಗಿರೋದು? ಹೌ ಮೆನಿ ಔಟ್ಕಮ್ಸ್ ಆರ್ ಫೇವರಬಲ್ ಇಯರ್? ಓನ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಸಮ್ 3 ಅಂತಂದ್ರೆ 1,2 ಒಂದೇ ಅಲ್ವಾ? ರೈಟ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? 1/12 ಇಂಟು 1 ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 1/12. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ನಾವು ಸಮ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 12. ಸೊ ಸಮ್ 12 ಬರ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕೇಸ್ ಇದೆ? ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಸಮ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 12. ಸೊ ಯಾವ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅದು ಔಟ್ಕಮ್ ಇರೋದು ಫೇವರಬಲ್ ಆಗಿ? 6,6 ಒಂದೇ ಅಲ್ವಾ? ರೈಟ್. ಇಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಗೆಟ್ 1/12 ಇಂಟು 1. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಇಯರ್? ಇಟ್ ಇಸ್ 1/12. I hope you understood this, students. Clarity ಸಿಕ್ಕಿದೆಯಲ್ಲ? Okay, fine. So now coming to the next problem. Yeah, there are 4 men and 6 women on the city council. ಒಂದು ಸಿಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ? 4 ಜನ ಮೆನ್ ಇದ್ದಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ 6 ಜನ ವಿಮೆನ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಫ್ 1 ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಮೆಂಬರ್ ಇಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್, ಹೌ ಮೆನಿ ಆರ್ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಓನ್ಲಿ 1 ಔಟ್ ಆಫ್ 10. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ಎನ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? 10C1 which is equal to 10. It means out of 10 members I am selecting only 1, therefore you get 10. How likely is that it is a woman? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಯಾರನ್ನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ವಿಮೆನ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ probability of selecting women is nothing but students, how many women are there? There are 6 women. Out of 6 we take 1, and here it is 10C1, so we get here 6/10 which is nothing but students 2 3 and 2 5, that is 3/5. This is the required answer. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸೊ ಮೂವಿಂಗ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. a fair coin is tossed 4 times. ಎಷ್ಟು ಸಲ? 4 times we have tossed. ಹಾಗಾದ್ರೆ what is the sample space we get here students? We get here H H H H, okay, H H H T, next H H T H, next H T H H, okay, next T H H H. This is what we got, ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಎಷ್ಟು ಔಟ್ಕಮ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ? ಐ ಗಾಟ್ 5 ಔಟ್ಕಮ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೂ 4 ಬರುತ್ತೆ, 5 ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವುದು? ಟಿ 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 ಟಿ, ಓಕೆ, ಟು ಟಿ 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 ಹೆಚ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಿ ಟಿ ಹೆಚ್ ಟಿ, ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಿ ಹೆಚ್ ಟಿ ಟಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಟಿ ಹೆಚ್ ಟಿ ಟಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೆಚ್ ಟಿ ಟಿ ಟಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 ಹೆಡ್ ಮತ್ತು 2 ಟೇಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹೆಡ್ ಹೆಡ್, ಟೇಲ್ ಟೇಲ್, ಓಕೆ, ಹೆಡ್ ಟೇಲ್ ಟೇಲ್ ಹೆಡ್, ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೇಲ್ ಟೇಲ್ ಹೆಡ್ ಹೆಡ್, ಹೌದಲ್ಲ? ರೈಟ್. ಟೇಲ್ ಟೇಲ್ ಹೆಡ್ ಹೆಡ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಗಾಟ್. ಇಸ್ ದಟ್ ರೈಟ್? ಸೊ ಈಗ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಈಗ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ? 13 ಆಯಿತು, ಇನ್ನು 3 ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ? ಸೊ ನಾವು ಎಚ್ ಟಿ, ರೈಟ್. ಸೊ ಒಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು. ಈಗ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದು? ಟಿ ಹೆಚ್, ಟಿ ಹೆಚ್ ಟಿ ಹೆಚ್. ಇಸ್ ದಟ್ ರೈಟ್? ಸೊ ಟಿ ಹೆಚ್ ಟಿ ಹೆಚ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಗಾಟ್. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ಆಯಿತು. ಸೊ ಏನಾಯ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ? ಹೆಚ್ ಎಚ್ ಟಿ ಟಿ, ಹೆಚ್ ಟಿ ಟಿ ಹೆಚ್, ಅಂದರೆ ಟಿ ಟಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಗ್ರೂಪ್ ಆಗಿದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಚ್ ಟಿ ಟಿ ಹೆಚ್ ಎಚ್ ಬಂತು, ಹೌದಲ್ಲ? ರೈಟ್. ಈಗ ನೋಡಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಟಿ ಟಿ ಮಧ್ಯೆ ಇದೆ, ಎಚ್ ಆ ಕಡೆ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಬರಿಬೋದು. ಯಾವ್ದು ಬರಿಬೋದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಆ ಕಡೆ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಟಿ ಬರುತ್ತೆ, ಎಚ್, ಓಕೆ, ಟಿ ಬರುತ್ತೆ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಹೆಚ್ ಎಚ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಗಾಟ್. ಹಾಗಾದರೆ ಎಷ್ಟು ಔಟ್ಕಮ್ಸ್ ಬಂತು? ದೇರ್ ಆರ್ 16 ಔಟ್ಕಮ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಏನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ? ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ ₹1 ಫಾರ್ ಈಚ್ ಹೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ₹1.5 ಲಾಸ್ ಫಾರ್ ಈಚ್ ಟೇಲ್ ದಟ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಪ್. ಪ್ರತಿ ಸಲ ಹೆಡ್ ಬಿದ್ದರೆ ₹1 ಸಿಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಟೇಲ್ ಬಿದ್ದರೆ ₹1.5 ಅವನ ಕೈಯಿಂದ ಕೊಡಬೇಕು ಅವನು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಮೊದಲನೇ ಕ್ವಶನ್ ಏನಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ? ಫ್ರಮ್ ದ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಅಮೌಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಮನಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್. Students, what are the different types of money you can have here? Different types of money. So different types of money. Different types of money, students, here. So what are the different types of money we can get here? ಮೊದಲನೇದಾಗಿ, suppose if we get 4 heads ಬಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ₹4 ಪ್ರಾಫಿಟ್, ಹೌದಲ್ಲ? ರೈಟ್. ಸೊ ₹4 ಪ್ರಾಫಿಟ್.
₹4 ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಇದು ಮೊದಲನೇದು ಹೌದಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್? ನೋಡೋಣ. ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಮೂರು ಕೇಸಲ್ಲಿ, ಓಕೆ, 4 ಕೇಸಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? 3 ಹೆಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ 1 ಟೇಲ್. ಈ 4 ಕೇಸಲ್ಲಿ 1 2 3 4 ಈ 4 ಕೇಸಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? 3 ಹೆಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ 1 ಟೇಲ್. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ₹3 ಸಿಗುತ್ತೆ, ₹1.5 ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಅವನ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟು ಉಳ್ಕೊಳಂಗಾಗುತ್ತೆ? ₹1.5 ಮಾತ್ರ ಉಳ್ಕೊಳಂಗಾಗುತ್ತಲ್ವಾ? ರೈಟ್. ಹಾಗಾದರೆ ಆ ₹1.5 ಅವನ ಹತ್ರ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ₹1.5 ಪ್ರಾಫಿಟ್. ರೈಟ್, ₹1.5 ಪ್ರಾಫಿಟ್. ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, 4 ಟೇಲ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ, ಅಂದರೆ 4 ಕೂಡ ಸರಿ ಅವ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಹೌದಲ್ಲ? ರೈಟ್. ಹಾಗಾದರೆ ₹6 ಲಾಸ್ ಅಲ್ವಾ? ₹6 ಲಾಸ್. ರೈಟ್, ₹6 ಲಾಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ನೋಡಿ, ಇದರಲ್ಲಿ 3 ಟೇಲ್ ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ 1 ಹೆಡ್ ಇದೆ 4 ಕೇಸಲ್ಲಿ, ಹೌದಲ್ಲ? 3 ಟೇಲ್ ಅಂತಂದರೆ ₹4.5 ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ₹1 ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಸೊ 4.5 ₹1 ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ₹3.5 ಅವ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ. ರೈಟ್. ಇಯರ್ ವಿ ಗೆಟ್ ₹3.5 ಲಾಸ್. ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಿಫ್ತ್ ಒನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, 2 ಹೆಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ 2 ಟೇಲ್ಸ್. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಕೇಸಲ್ಲಿ ಓಕೆ, 1 2 3 4 5 6 in all these 6 cases students, what is happening is getting 2 times tail and 2 times head. ಸೊ ಅಂದರೆ ₹3 ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ₹2 ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅವನಿಗೆ, ಹೌದಲ್ಲ? ಆದರೆ ಎಷ್ಟು ರೂಪಾಯಿ ಕಳ್ಕೊಂಡಂಗಾಯ್ತು? ₹1 ಕಳ್ಕೊಂಡಂಗಾಯ್ತು. ಸೊ ಈ ಈಸ್ ಲೂಸಿಂಗ್ ₹1 ಇಯರ್, ₹1 ಲಾಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ₹1 ಲಾಸ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ the probability of each of these amounts. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದ್ರದ್ದು ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಎಷ್ಟು ಸಲ ಬಂತು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ₹4 ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಒಂದೇ ಸಲ ಅಲ್ಲ. ಸೊ 1/6 ಬಂತು. ಇಸ್ ದಟ್ ರೈಟ್? ಹಾಗಾದರೆ ₹1.5 ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಷ್ಟು ಸಲ ಬಂತು? 4 ಸಲ ಬಂತು. 4/6 ಬಂತು, 4/16 ಬಂತು. ಓಕೆ, ಇದು ಒಂದು ಸಲ 1/16. ಇದು ಎಷ್ಟು ಸಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ₹3.5 ಲಾಸ್, 4 ಸಲ, ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ 4/16 ಬಂತು. ಇದು ಎಷ್ಟು ಸಲ ಆಯಿತು? ₹1 ಲಾಸ್. ಹೌ ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್? 6 ಟೈಮ್ಸ್. ಸೊ ಐ ಗಾಟ್ ಇಯರ್ 6/16. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ನಾನೀಗ. ಸೊ ಇದು ಇಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ₹4 ಪ್ರಾಫಿಟ್. ₹4 ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಸೊ ₹4 ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಯಾವಾಗ? ಅದು 4 ಸಲ ಹೆಡ್ ಬಂದಾಗ, which is nothing but 1/16. Next, probability of ₹1.5 profit. So 1.5 profit ಯಾವಾಗ? 3 ಸಲ ಹೆಡ್ ಬಂದು 1 ಸಲ ಟೇಲ್ ಬಂದಾಗ, ರೈಟ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 4/16. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, probability of third one students, probability of ₹6 loss. ₹6 loss ಎಷ್ಟು ಸಲ? ಒಂದೇ ಸಲ, 1/16. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್, probability of students, so ₹1.5 loss, ಹೌದಲ್ಲ? ₹1.5 ಲಾಸ್ ಯಾವಾಗ? 3 ಟೇಲ್ ಮತ್ತೆ 1 ಹೆಡ್ ಬಿದ್ದಾಗ. ಸೊ ₹3 ಟೇಲ್ ಅಂತಂದರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಸಲ ಬಂತು? 4.5. 4.5ಲಿ 1 ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ 3.5. ಸೊ ₹3.5 ಲಾಸ್ ಅಲ್ವಾ? ರೈಟ್. ಸೊ ಇದರ 1.5 ಅಂತ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಸಾರಿ. ₹3.5 ಲಾಸ್. ರೈಟ್. ಸೊ ₹3.5 ಲಾಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಸಲ? 4 ಸಲ, 4/16. ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಫಿಫ್ತ್ ಒನ್, ₹rupees ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ 1 ಲಾಸ್. ಯಾಕಂದರೆ 2 ಸಲ ಟೇಲ್, 2 ಸಲ ಹೆಡ್. 2 ಸಲ ಟೇಲ್ ಬಿದ್ದಾಗ ₹3 ಕಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ, ಮತ್ತೆ 2 ಸಲ ಹೆಡ್ ಬಂದಾಗ ಏನಾಯ್ತು? ₹2 ಸಿಗುತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ. ಸೊ 3ರಲ್ಲಿ ₹2 ವಾಪಸ್ ಸಿಕ್ಕರೆ ಎಷ್ಟಾಯಿತು? ₹1 ಲಾಸ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ಈಗ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? ₹1 ಲಾಸ್. ₹1 ಲಾಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಹೌ ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್? 6/16. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲನೂ ಎಷ್ಟು ಬಂತು? 1 + 4 5 6 10 16. 16/16 equals to 1 and everything is what? Greater than or equal to 0 alva, right? Hagadre students, this is what the probability we get. I hope you understood this. Okay, now let me move on to the next question. 3 coins are tossed once. Find the probability of getting 3 heads. Okay, so probability of getting 3 heads. So illilla answer barkondu hogtini students. Sample space ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? So so I need to get here H. Okay, HHT. Next HTH. Next THH. Okay, so next here students, it is TTT, TTH. It is TTH. Next THT. Okay, HTT. This is what we got. So 8 outcomes idya? Yes. So 3 heads. What is the probability of getting 3 heads students? 3 head ಬರುವಂತದ್ದು ಎಷ್ಟು? ಒಂದೇ ಅಲ್ವಾ? 1/8 ಆಯಿತು. Getting 2 heads. So 2 heads ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ? 1 2 3, ಹೌದಲ್ಲ? ರೈಟ್. ಹಾಗಾದರೆ 3/8 ಬಂತು. ರೈಟ್. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 2 ಹೆಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಮಿನಿಮಮ್ 2 ಹೆಡ್ಸ್. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 2 ಅಂದರೆ ಮಿನಿಮಮ್ 2, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಷ್ಟು? 3 ಹೆಡ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗಾದರೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ 2 ಹೆಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ 3 ಹೆಡ್ಸ್ ಎರಡು ತೊಗೋಬೇಕು. ಸೊ 2 ಹೆಡ್ಸ್ ಇರೋದು 3 ಇತ್ತು ಆ್ಯಂಡ್ 3 ಹೆಡ್ ಬರೋದು 1 ಇತ್ತು. 3 + 1 4. ಸೊ ಇಯರ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? 4/8 ಬಂತು.
Okay, so which is nothing but 1 by 2. Okay, next at most 2 heads. At most ಅಂದ್ರೆ maximum 2 heads. So maximum 2 heads ಅಂದ್ರೆ 0 head, 1 head and 2 heads. Okay, so 0 head ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಸಲ ಇದೆ? ಟಿ ಒಂದು ಕೇಸ್ ಆಯ್ತು. 1 head ಬರೋದು ಎಷ್ಟು ಕೇಸ್ ಇದೆ? 3 ಕೇಸ್ ಇದೆ. 1 plus 3 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 4. Now 2 heads ಬರೋದು ಎಷ್ಟಿದೆ? 3 cases ಇದೆ. 4 plus 3 ಎಷ್ಟು? 7. Okay, so we got here 7 by 8. Okay, next coming to this, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋಣ. No head ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು? tail ಬಿದ್ದಾಗಲ್ವಾ? So what is that students? 1 by 8. Okay, next 3 tails ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಕೇಸ್ ಅಲ್ವಾ ಇರೋದು? ಟಿ. Okay, so it is nothing but 1 by 8. Okay, next coming to this, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋಣ. exactly 2 tails ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು? 1 2 3, only these 3 cases. ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ತು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ? 3 by 8. Okay, next no tail at all. No tail ಅಂತಂದ್ರೆ all the 3 heads. So it means that it is 1 by 8 ಅಲ್ವಾ? This is nothing but 1 by 8. Okay, at most 2 tails ಅಂದ್ರೆ maximum 2 tails. Okay, so maximum 2 tails ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ it is at most 0 tail, 1 tail and 2 tail. So ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? 0 tail ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಹೌದಲ್ಲ? 1 case. 1 tail ಅಂದ್ರೆ 3 ಕೇಸ್. ಟೋಟಲ್ 4 ಕೇಸ್ ಆಯ್ತು. So next 2 tail ಅಂದ್ರೆ 3 ಕೇಸ್ ಆಯ್ತು. So totally 7 by 8. So totally 7 by 8 is the probability. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Right? Okay. So now if 1 by 2 is the probability of an event, what is the probability of the event not A? Okay, so probability of the event A. Probability of the event A is 1 by 2 students. Therefore probability of not A. Probability of not A is nothing but P of A dash, which is nothing but students 1 minus 1 by 2, which is equal to 1 by 2. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Did everyone understand this? Okay, now let me move on to the next question. Yeah. A letter is chosen at random from the word assassination. Okay, assassination ಇಂದ ಒಂದು ಲೆಟರ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. Find the probability that a letter is vowel. Okay, so first one, vowel. So vowels ಯಾವುದಿದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ? Which are the vowels? We have got A. Okay, next ಮತ್ತೆ A ಬರುತ್ತಲ್ವಾ ಇದರಲ್ಲಿ? Okay, so ಯಾವುದು? This. ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಯಾವುದಿದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? A, I. Okay, A, I, next to O. These are the words, well, letters I have got. Next, what is the probability of getting vowels students then? What is the probability of getting vowels? ಎಷ್ಟಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ? 1 2 3 4 5 6 ಇದೆ. Out of how many? So 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. ಹೌದಾ? ರೈಟ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸನೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವ್ದಿದೆ? ಕಾನ್ಸನೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಕಾನ್ಸನೆಂಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಕಾನ್ಸನೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ? ಗೆಟಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸನೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 1 2 3 4 5 ರೈಟ್ 6 7. So totally 7 ಬರುತ್ತೆ. So I will write just here 7 by 13. That is the required answer. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? I know that even repetitions ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ, but also fine students ಇದರಲ್ಲಿ total vowels ತಗೊಂಡ್ರೆ ಎಷ್ಟು vowels ಸಿಗುತ್ತೆ ನನಗೆ? I get here 6 by 13 probability of getting the vowels here. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Okay, fine. So now coming to the next problem. In a lottery, a person chooses 6 different ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಏನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ? ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಒಂದು ಲಾಟ್ರಿ ಟಿಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಟ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಫ್ರಮ್ 1 to 20 ಅವನು ಯಾವ್ದು ಬೇಕು ಅದನ್ನು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. 1 to 20 ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದು 6 ನಂಬರ್ ಬೇಕು ಅದನ್ನು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅವನು. ಇಫ್ ದೀಸ್ 6 ನಂಬರ್ಸ್ ಮ್ಯಾಚ್ ವಿತ್ ದ 6 ನಂಬರ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್. ಸೊ ಅವನು 6 ನಂಬರ್ಸ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಆ 6 ನಂಬರ್ಸ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ? ಆಲ್ರೆಡಿ ಯಾವ ಲ್ಯಾಟರ್ ನಂಬರ್ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಫೇವರಬಲ್ ಕೇಸಸ್ ಎಷ್ಟು? ನಾನು 6 ನಂಬರ್ಸ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಅದೇ 6 ನಂಬರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ನಂದು ಮತ್ತು ಅವ್ರದ್ದು ಎರಡು ಕೂಡ ಒಂದೇ ಕೇಸ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಹಾಗಾದರೆ ಓನ್ಲಿ 1 ಫೇವರಬಲ್ ಕೇಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಓನ್ಲಿ 1 ಫೇವರಬಲ್ ಕೇಸ್. ಬಟ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಟೋಟಲ್ ಕೇಸಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹಿಯರ್? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ 20 C6 ಪಾಸಿಬಲ್ ಕೇಸಸ್. ಓಕೆ, ಸಾರಿ, ಟೋಟಲ್ ಕೇಸಸ್. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? 1 by 20 C6 ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ನಾನು 20 ನಂಬರ್ಗಳಲ್ಲಿ 6 ನಂಬರ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ 20 C6 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್. ಇಷ್ಟು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಫೇವರಬಲ್ಲು? ಓನ್ಲಿ 1. ಯಾಕಂದರೆ ಅದೇ 6 ನಂಬರ್ಗೆ ಅಲ್ವಾ ಲಾಟ್ರಿ ಬರೋದು, ಅದೊಂದೇ ಅಲ್ವಾ ಫೇವರಬಲ್ ಕೇಸ್ ಆಗಿರೋದು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ? ನಾನು 2 ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಥವಾ 3 ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ನಂಬರ್ಸ್ಗಳು. ಐ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ 3 tickets or 4 tickets. I have got only 1 ticket, and in that ticket I choose only 6 numbers, and those 6 numbers match with the lottery ticket. ನಾನು ಏನಾದ್ರು 2 ಅಥವಾ 3 ಟಿಕೆಟ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಿದ್ರೆ ಆಗ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು? ಓಕೆ, ಆಗ ಬೇರೆ ಕೇಸಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆ ಕೇಸಸ್ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಬೇಡ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ನಾನೀಗ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಬರೀ 6 ನಂಬರ್, ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಟಿಕೆಟ್. ಓಕೆ, ಆ ಟಿಕೆಟ್ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅದ್ರ ನನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಗೆಲ್ದಿತ್ತೆ ಆ ಟಿಕೆಟ್ ಜೊತೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಫೇವರಬಲ್ ಕೇಸ್ ಆಯಿತು? ಒಂದೇನೆ.
ಬಟ್ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಟಿಕೆಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲಿ, ಈ ರೀತಿ 6 ಟಿಕೆಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಸಾರಿ 6 ನಂಬರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡೋ 1 ಟಿಕೆಟ್ ನನಗೆ ಲಾಟ್ರಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಎಷ್ಟು ಟಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನ ಅವ್ರು ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, 26 ಟಿಕೆಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಅವರು ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ 26 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ನೆನಪಿರಲಿ, ಇದು ನಿಮಗೆ NCR ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟನ್ ಆಸ್ n/r ಇಂಟು n-1/r-1 ಇಂಟು n-2/r-2 ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ಆನ್. ಇದನ್ನ ನೆನಪಿರಲಿ. ಸೊ ಇದೇ ರೀತಿ ನಾನು 26 ಬರೆದ್ರೆ ಐ ರೈಟ್ ಯರ್ 20/6 ಇಂಟು 19/5 ಇಂಟು 18/4 ಇಂಟು 17 divided by 3 into 16 divided by 2 into 15. Okay, na? So this is what we can do here. Got it? Okay, so hagadre idralli, yes. So what we can do now, students, 5 into 4, 20. It's gone. Right. Next idral nodi, 6 into 3, 18, gone. Okay, so 2 into 1, 2 into 18. Hodala? So 2 into 8 ಬರುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಸಿಕ್ತು ನನಗೆ ಈಗ ಹಾಗಾದರೆ 19 into 17 into 120 because 15 into 8 is 120. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಸೊ 5 into 4 20 gone students, 6 into 3 18 gone. Okay, so 2 1 ಮತ್ತೆ 2 8. Okay, so 19 17 into 120. So what is 19 into 17 students? 19 into 17 is nothing but 19 into 17 is nothing but 20 minus 1 into 17. So 20 minus 1 0, 34 ಬರುತ್ತೆ minus 17 which is nothing but students it is 323. Okay, so now it is multiplied with 120. Okay, so it is multiplied with 120 students. This is multiplied with 120. So ಇದೆಲ್ಲ 120 ಜೊತೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗಿದೆ, ಹೌದಲ್ಲ? Right, so this is multiplied with 120. So it is nothing but 323 multiplied with 100 plus 20. Okay, so here we get 323 plus, so it is 6, 4 and then 6 0. Okay, so add ಮಾಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ 32300, 32300 plus 6460. Okay, so we get a 067, it is 8 and then 3. So what I get students, 38760 alla. So I get here 1/38760. I hope you understood this problem. Clarity ಸಿಕ್ಕಿದಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ರೈಟ್? ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಯಾವುದಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಎಸ್, ಚೆಕ್ ವೆದರ್ ದ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟೀಸ್ ಆರ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ಡಿಫೈನ್ಡ್. ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ನಮ್ಗೆ ವಿಷಯ ಏನು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಂದ್ರೆ P of A intersection B should be less than A as well as P of B. ಓಕೆ, ಸೊ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ಡಿಫೈನ್ ಅಂದರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು? ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್? So consistent is nothing but P of A intersection B should be less than P of A. Okay, and P of A intersection B should be less than P of B. Okay, it can be less than or equal to A and less than or equal to B. Okay, but ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಏನಾಗಿದೆ, P of A intersection B. So ಏನಾಗಿದೆ, and actually ಎರಡು ಕಂಡೀಷನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗಬೇಕು. ಓಕೆ, ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಲದಿಲ್ಲ, ಎರಡೂ ಆಗಬೇಕು. Okay, both of these two conditions are satisfied, but this is not satisfied. Therefore, this is not consistent. This is not consistent because, what is the reason students? Because P of A intersection B is what? 0.6. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಈಗ P of A union B ಬರ್ಬೇಕು. ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದು this is P of A union B students. This should be P of A union B. ಇಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಾಗಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಿದೆ. This should be P of A union B. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? P of A union B ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ P of A intersection B ಏನಾಗುತ್ತೆ? It is nothing but P of A union B. Okay, so P of A union B. Next, P of A plus P of B minus P of A intersection B. P of A. Idrali P of A plus P of B minus P of A union B. Okay, so we get here it is 0.9 minus 0.8, which is 0.1. So hagadre it is consistent alva, because P of A intersection B is both less than 0.5 and 0.4. ಹೌದಲ್ಲ? therefore this is consistent. ಸೊ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? this is consistent. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? did you all understand this? Okay, so now let me move on to the next problem. So fill in the blanks. I hope you can do this problem students. ಇದು ನೀವೇ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಲ್ಲ? So just now as I used addition theorem, so int students use addition theorem to solve this problem. Int is use addition theorem. Use addition theorem to solve this problems. Okay, so this is your homework. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? Okay, so now moving to the next problem. So idrali we need to find A or B.
ಯಾವಾಗ if A and B are mutually exclusive events. So mutually exclusive events ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ. So what is the solution here? Yeah, given students A intersection B is empty. ಹೌದಲ್ಲ, therefore P of A intersection B ಏನಾಗುತ್ತೆ? 0 ಆಗುತ್ತೆ. By third axiom ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು? Therefore students P of A union B will be equal to P of A union B will be equal to P of A plus P of B. Okay, so P of A plus P of B is nothing but it is 3 by 5 plus 1 by 5. So what is the answer here, students? 4 by 5 is the required answer. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? Okay, fine. So now let me move on to the next question. Yeah, if E and F are events such that P of E and P of F ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ and P of A intersection F ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, so we need to find first P of E or F. Okay, so ಮೊದಲನೇದು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಣ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಈಗ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? P of E or F is nothing but P of E union F, which is nothing but P of E, okay, plus P of F minus P of E intersection F. Okay, so we get here P of E. P of E is nothing but 1 by 4. This should be equal to students, and plus P of F is nothing but 1 by 2 minus 1 by 8. So 8 is the LCM, students. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? 2 ಬರುತ್ತೆ plus 4 minus 1, which is nothing but 5 by 8. Okay, next second one, P of not E. Not E is nothing but E dash intersection F dash. Okay, not E intersection not F. Okay, so how to find this, students? P of not E intersection not F. See, here we need to use the De Morgan's law. ಯಾವ law use ಮಾಡಬೇಕು? De Morgan's law use ಮಾಡಬೇಕು. What is the De Morgan's law, students? Yeah, let me state here De Morgan's law. So De Morgan's law. So what is the De Morgan's law here? So let me explain this. Already you know this in sets ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಿಮಗೆ. Yeah, so probability of E dash intersection F dash, it can be written as P of E union F all dash. Okay, P union F all dash, which is nothing but 1 minus P of E union F. Okay, na ಅದೇ ರೀತಿ P of E dash union F dash, it's nothing but P of E intersection F. P of E intersection F all dash, which is nothing but 1 minus P of E intersection F. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? E dash intersection F dash, it's nothing but P of E union F all dash, which is 1 minus P of E union F. Okay, so we get here 1 minus 5 by 8. So what is the answer, students? It is 3 by 8. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡೋಣ ಈಗ. ಯಾ, ಸೊ E and F are such that not E and not F ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಟೇಟ್ ವೆದರ್ E and F are mutually exclusive. ಸೊ E ಮತ್ತೆ F mutually exclusive ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾಟ್ E or not F ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಗಿವನ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಹಿಯರ್? ಗಿವನ್ P of A dash union F dash. Okay, it is what equal to what? 0.25. So now students, this is nothing but P of A intersection F dash alva, right, which is equal to 0.25, right? So now I get here 1 minus P of A intersection F. Is that right? E alva idu, sorry, it is E. ನಾನು ಎ ಬರಿತಾ ಕೂತಿದ್ದೀನಿ ಇದರಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ E union F, E dash union F dash. Okay, so we get here P of E union F all dash. Okay, P union F all dash ಬರುತ್ತೆ. Okay, so here it is P of E union F all dash. So here we get P of E intersection F all dash, which is equal to 0.25. Again, this is what? 1 minus P of E intersection F, which is equal to 0.25. Therefore, P of E intersection F equals to, it is 0.75, which is not equal to 0. Therefore, E and F are not mutually exclusive events. Are not mutually exclusive events. Are not mutually exclusive events. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Right? Okay, let me move to the next question now. Yeah. So here students, A and B are events such that P of A, P of B and P of A intersection B ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So what are the things I need to find, students? Not A. So what is P of not A? P of not A is nothing but P of A dash is nothing but 1 minus P of A. So what is 1 minus P of A, students? It is 1 minus 0.42, which is nothing but 0.58. Right? Second one, P of B, P of not B ಬೇಕು. That is P of B dash, it is nothing but 1 minus P of B. Okay, which is equal to 1 minus, what is that? 0.48, which is nothing but 0.52.
ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ P of A or B, the third one students, P of A or B, A union B ಬರುತ್ತೆ, which is nothing but P of A plus P of B minus P of A intersection B. Okay, so P of A ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? It is 0.42 plus P of B is nothing but 0.48 minus P of A intersection B is 0.16. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? 0.9 ಬರುತ್ತೆ minus 0.16, which is nothing but it is 0.74. Okay, so 0.9 minus 0.16 is nothing but 0.74. This is the required answer. Okay, so now let me move on to the next question. Yeah, so in class 11 students, 40% of the students study mathematics. ಎಷ್ಟು ಜನ mathematics study ಮಾಡ್ತಾರೆ? 40% students. So let me take here, let A be the set of students, let A be the set of students, or let A be the event, let A be the event of students who study mathematics. Let A be the student, let A be the event of students studying mathematics, of students studying mathematics, of students studying math. Okay na? So next ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? 30% of the students study biology. So next ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? be the event of students studying what? Studying what students? Biology. Okay, so B ನ ಏನಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ? ಬಯಾಲಜಿ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. Therefore ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ? P of A. What is P of A? It is 40%. What is 40% students? It is nothing but 40 divided by 100, which is equal to 0.4. Okay na? Next, what is P of B? P of B is nothing but how many percent students? 30%. So 30% is nothing but 30 divided by 100, which is equal to 0.3. Okay na? Next ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? If a student is selected at random from the class, find the probability that he will be studying mathematics or biology. Okay, find the probability that he will be studying mathematics or biology. ಹೌದಲ್ಲ? Right. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? 10% of the class study both mathematics and biology ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, when it is used both, it is nothing but intersection ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ನನಗೆ P of A intersection B ಬರುತ್ತೆ. So P of A intersection B is equal to what? It is equal to, yeah, so it is 10%. So 10% ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 10 by 100, which is equal to 0.1. Therefore I need to get now students P of A union B. Therefore both. So ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? either mathematics or biology, it's nothing but P of A union B, which is equal to, it is P of A, so which is equal to students, it is P of A plus P of B minus it is P of A intersection B. Okay, so P of A is equal to, it is 0.4 plus 0.3 minus 0.1, so which is nothing but students, it is 0.6. So what is the answer here? 0.6 is the answer. So I hope students ನಿಮಗೆ ಇವತ್ತು ಮಾಡಿರೋ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಥಿಯರಿಟಿಕಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಉಳಿದಿರೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದೇ ರೀತಿ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು 3 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ನೀವೇ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ just drop me a message students by asking if you have any doubts. You can ask me there and ಅದರ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಕೂಡ ನೀವು ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿ. Okay, so I hope you have understood everything whatever I have discussed today, right? So with this we shall conclude this probability section also. And students, ಇನ್ನೇನು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಫಸ್ಟ್ PU ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ, ಸೆಕೆಂಡ್ PU ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ PW is always with you students to help you for your studies. Okay, it may be a competitive exam or maybe the board exams. ಹಾಗಾದರೆ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ I would like to end this session students. All the best, take care, study well.